Introduction to Social Psychology. We, as were discussing about group processes that talked about competition and cooperation, today we move to a huger aspect of groups, which are group conflicts, which are seen mostly in every group, no matter how cohesive, how bonded, and how long lasting that group has been. So, what are group conflicts to us? Group conflicts are usually conflicts which are coming because of incompatible interest among the members. So there can be at times that members are having some interests and some needs which are not compatible with the others. So speaking of that, conflict is very different from competition. It is not about individual satisfaction of your needs, but conflict arises from incompatible needs and interest within the group. Whereas competition does lead to goal achievement, conflicts at times might not be leading to any goal achievement to most parties who are under conflict. Also, when we talk about conflict, that is just a perception that could be also at times very vague. When we talk about conflicts, and conflicts are also at a faulty perception about somebody or some interest which is not correct according to you, but still leading to a conflict. Whereas competition is a behavioral aspect, which is we are usually in action, whereas conflicts are not something which are in action. It is thought over, it is cognition, it is perception, it is thought over. So, what could be some causes of conflicts that we can talk about? One of the most common, which is a conflict in most of the things, is faulty communication. Faulty communication obviously is one of the most common cause of group conflicts among members. Also, at times it could be, in many cases, a faulty attribution which has led to conflict, which was given by Barron in 1990. So after failures of achievement of one's own interest, people try to attribute the failures to somebody else. That's the process of attribution. What is attribution? Attribution is a process where you want to know the cause behind some individual's behavior, and at times we attribute personal, which is personal distribution attribution, and at times we do it on other people or other situation, which is called situational attribution. So faulty attribution is the cause of our failure we impose on other people. So for example, in a group, you've been given a role and you were not able to fulfill that role, and the conflict arises when you say that I was able to do it. It's because of the interference of this third person or fourth person that I failed. So, what are you attributing your failure to? You're attributing the cause behind your behavior to somebody else. So, that is faulty attribution, which interferes obviously in the smooth functioning of a group. Faulty communication could be one of them. Then there is poor performance. At times, when the group is not completing its target and it's always failing, there is always poor performance that leads to a lot of discussion, heated arguments, blame game on one another that leads to conflict again. Then there is perceived inequity with respect to the work shared and the reward that you get. So let's take an example. There's a group of five which is doing something, and three members received a reward which was considerably less in comparison to the contribution they gave, and the other two received a higher reward in comparison to the other three. So that is perceived inequity when members feel that we have not been rewarded appropriately in relationship to what kind of contribution that they did. So it's like the input is not equal to the output. That's a perceived inequity. Then there could be a complete sense of discontentment, not feeling happy that why I'm a part of this group. I do not get rewards. I do not get the incentives. I am not treated equally like the other members. So it's like a feeling of deprivation and feeling of discontentment that comes into the members of the group that can also lead to conflict. Members can move apart or have a heated discussion regarding the same. Also, at times, that feeling that the other group does not respect to the norms, which is, at times when we are having some intergroup competition or intergroup meetings, at that point of time, there can be possibilities that group, reaches to a conflict stage when they feel that the other members in the group are not respecting the norms which are apart. Let's take an example, when you go for a meeting, punctuality is something that you should look forward to. So, speaking of punctuality, which is reaching on time, starting on time, finishing on time, that we should be doing. But at times, what happens is that members do not reach on time and they feel okay, the other member is not following the norm, the other member is not respecting the rules and the norms, which could lead to again conflicts between the members of the group. After this, let's move to what are the conflicts components, which is
When we speak about some of the components, why can other components of conflicts that could be? See, at times, conflicts are also as a result of organizational structure. So, what could be the outcome of conflict? Why are they happening? They're happening because of also personality differences. They're happening because of communication problem. They're happening because of task interdependence also, which is, um, let's take an example that at times when members are sitting together and they're discussing their issues regarding a very serious topic in their group. Let's take it there is a scarcity of resources, and when we're talking about scarcity of resources, this is a very important discussion in groups when the input has been very less because they do not have the resource, and the output also needs to be good. So they feel they do not have something which is proper resources, and then leads to some components of conflicts that could be. So there are some other components which could lead to conflicts, which could be task interdependence. There are limited resources that people have, organizational structure being a problem. Why does conflict come? Because of organizational structure. At times in a group there are members which are not of equal distribution of qualification or education. So, there's a conflict of I am better than you in my group. You people are not as good as I am. So, that is an organizational structure. We are doing the same task, but all are getting the same pay, but we do not have the same qualification. So, that could be an organizational dysfunction that could lead to more conflicts. There is task interdependence. We need to know that where there's a member of five and there's a member of five when a group has to represent or do a presentation in front of somebody, all five needs to be present. The task is actually mutually divided into all five. And imagine two get absent and three are available. What happens? The task of the two also falls on the other three. So this is task interdependence. There is obviously going to be some shallowness in the presentation work because the other members did not present. Then communication problems is another task which could lead to conflicts. Personality differences in a way that we all are very different. There are high individual differences in intelligence and personality of people. So let's take an example that a role that we all in a group are working for requires very high interpersonal skills, and out of which one of them is not very good with social skills, very introverted, does not like hanging out with people, does not like an open conversation, does not do more than small talks with their colleagues. Communication could be a problem with them. And also personality. Our attributes do not change. Even if we start working, our attributes do not change over time. Then we have incompatible goals. Maybe the group goals are not the goals of the individual. They always have that usual conflict within that why am I doing this? What is this? So these are other major components of group conflicts that could also increase the conflict with the passage of time. Now, whenever conflict arises, I feel something that every good group look forwards to is resolutions. They need solutions and conflict resolution strategies. So, one of the most simple resolution strategies I feel is altering our perception. Look at the causes. The causes was faulty perception. We need to change that perception. We need to alter that perception, educate people, talk about whatever the misconception that has been, clarify the misconceptions abounds or the faulty attribution that you've made that my pitfall or my failure is because of the other person. We need to clarify. We need to make sure there's a proper reasoning between the members of the group, which will alter the perception. So this is one of the most simple thing of changing the cause and the strategy. You have a strategy in hand. Then we have negotiation. Negotiation is like when both parties are undergoing conflict. There are two people in a group which constantly fighting, constantly having arguments. So what can we do? We can convince them to come on a mutual base, not to fight, and always when working come down to mutual basis, mutual thoughts, and mutual acceptable things which are equally good to the party A and party B. So negotiation usually is one of the most simplest form of conflict resolution, which is utilized in every area, no matter what kind of group that you have. Is it a social, emotional, educational, organizational, any kind of group? I feel negotiation is one of the most simple things which are used by most groups. Then we come to a introduction of subordinate goals. This goal was actually it came out as an experiment which was done by Sheriff and Sheriff, which was two individuals, which are Sheriff and Sheriff, which was 1958.
So subordinate goals are goals that an organization may introduce a superordinate goal. So superordinate goals are goals which reduce the conflicts among the members of the group. And also, this superordinate goals can also be used for intergroup conflicts, not intra only, but also intergroup. So superordinate goals are goals that are goals which both parties are conflicting for and needs to achieve. These goals can be achieved by combined effort by both parties. There was a real life experiment which was done for superordinate goals are usually superior than the conflict. So I'll tell you the experiment to keep it more simple. Sheriff and Sheriff did an experiment where there were two different groups. So here, this is an intergroup conflict, which can be this superordinate goals can be used for even the intra-group conflict also. So what did he do was Sheriff and Sheriff, they took two groups, Group A and Group B. And in the beginning, they designated that this is the plan of action. This is how your goals are, Group A goals. They need to finish it by this time. And this is the target of Group B goals, and they need to finish by the stipulated designated time or whatever that they have. Now, suddenly, what happened? The experimenter, which was Sheriff and Sheriff, he started creating scarcity of major resources, which were a part of both the groups, which is Group A also needed it equally and Group B also. But these superordinate, these scarcity of resources that we were doing, they were usually associated to survival. It was less representation of the achievement of the goal. So this is not the goal, but these needs are more like survival needs, which are creating scarcity, like food, water. So what he did was Sheriff and Sheriff, he created a scarcity of water for all the groups, which is Group A also and the Group B also. Now what, see, this is a survival need. If you do not survive, if you're falling ill, if you do not get the right amount of water, there is possibility that your members will perish. And this was equally impacting both of them, which is Group A also and Group B also. So what did it started doing? They started pooling water and equally started distributing it to both the groups. So what is happening? Our needs, which is superordinate goals that we have made of collecting water and equal distribution of water to both the groups. So there is only one resource, there is one tap which is giving out water, and that too very less. And there are approximately 20 members, 10 in one group and 10 in another group, and you need to divide that water. So what they did, they collected a bucket, filled the water, and divided it into two groups equally. Why? Because this is a survival need. This is not related to something which is group completion and group goal completion, but a superordinate goal which is superior than your conflict. So usually superordinate goals are a very good way to even reduce intra-group conflicts, which is create a scarcity of a resource which is of a survival need within the group. So this is one of the most what do you call this? Some of the most successful strategies for conflict resolution, negotiation being one of the most common. And there are others that you can look at the picture, which is at times when we are competing. Remember, accommodation, cooperating with people, accommodating, collaborating other people's effort at the right time also reduces your conflict. It also increases the bond, the cohesiveness, and the importance of relationship. And avoiding competing, not looking into your group members' needs, competing with them for the same resource. If, for example, we talked about superordinate goals, if we start fighting for that survival need, what will it create? It will create competition. It will further create scarcity of the resource. Like we'll get it worse with the passage of time. So these are three ways, which is compromise, accommodating, collaborating other people's need, which will increase the importance of relationship, also increase the achievement towards group goals. Now, moving to some other conflict resolution strategies. Some other could be intergroup group contacts. So, for example, if we have two groups fighting, we should make sure that we have a friendly match here. Our cricket teams have friendly matches here to reduce the misunderstanding, the altering perception, and to create that friendly relationship between the two groups. Then we have structural solution. So, if we have an organizational structural problem, which was the intra-group reason also, which I showed as an image. So what could be, we start redistribution of resources and position and give more justice to people's qualification and what they're getting. So what are we doing? We are taking care of the organizational structure as one of the cause and solving the cause, which is reducing the impact of that cause. We are redistributing the solutions, which are we are redistributing the needs. We are making sure that we are giving people their designation or their titles as per their qualification.
So that will reduce the organizational disfigure, destructure, the organizational dysfunctions which is happening. Then redrawing of group boundaries. This is very important. We need to keep creating group norms, fresh norms now and then, so that it reduces the group conflicts. If we use the same norms for years and years, remember first that they will not be followed by some people and it will be followed by the other, which will again increase the group conflict. So we should be keep redrawing conditions, keep changing conditions with each goal, which is redrawing of boundaries. And now, after we understood that conflict being a part, a very huge part of inter and intra groups also as a process, we can resolve them. There are possibilities that we have better communication. We have restructuring of boundaries, restructuring of the structural solutions. We have superordinate goals. We make sure there is an intergroup contact amongst the members of two groups. We have something which is now leading from group conflict, which is communication. Communication is usually seen a key to bridge gaps between two people, two things, two conflicts that we are having. So, communication is a process of interpersonal interaction in which thought, ideas, emotion, and understanding between a sender and a receiver are exchanged. This was given by Go and Sachs in 2005. This is a very fresh definition which is provided. So it's an intergroup, it is an interpersonal interaction between a person who's sending an information and a person who's receiving the information. There are some communication styles also. So we all do not communicate similarly. We have high individual differences in personality. Because of that personality difference, we have conflicts. So we also have something which is communication styles, a consistent way of you communicating across, through a passage of time and across time and situation is called communication style. So the first that we come down to is a passive communication style. Passive communications are, communicators which are usually considered as people pleaser. They are a little shy. They usually go along with most of the people. They conform to group norms. They do not deny most of the things which is coming in between their individual urges. They generally, their body language is confused because they're people pleaser. They wait for cues from outside. They agree to conform to things which are coming from outside. So they have a confused body language. They avoid eye contact. You'll find them, ringing the pencil, looking here and there around because they are waiting for a decision to conform to. And they're passive communicators. Someone who's shy, do not want to come in the front and talk about their opinions. They don't want to be assertive also. They don't want to be assertive. Okay. Then moving to the next, which is aggressive communication, which is like a complete opposite of a passive communicator. Aggressive is something, a kind of style where communication at times usually disregard the others. A lot of people use humor to disregard other people, to make them feel at a superior position, that this is my way of style. But that is usually an aggressive style of communication. When you disregard other people, don't listen to the other people, force your own opinions and own your own rights and wrongs on the other people, at that point of time, that is a way that you lead into an aggressive communication. So you don't listen to other people's opinion, you do not consider their opinion, you disregard other people's thought and ideas. That is an aggressive communicator, far different from an assertive one. It is not something which is assertive. Now moving to these are the other types of communication that we will look forward to, so after the communication style. So let's move to other communication styles and move back to the image. We have passive aggressive communication also. This is a combination of passive and aggressive. So in this communication style, a person uses passive mode of communication that has an aggressive result. So this could be they often find it difficult to direct their thoughts and ideas. So they're passive. But whatever they get as a result is a very aggressive thing, which is they are looking forward to crack a deal, which they are doing passively, like sending mails, just taking a yes, giving reminders. But what they get as a result is an aggressive deal, which is a huge money making, money minting deal that you have. So it's a combination of passive and aggressive. So communication is in a passive way, result getting is in an aggressive way. Then we have an assertive communication, found mostly to be one of the best ways of communication. People use an assertive style, which is where you put down your thoughts and opinion, express it with a very stern attitude, which is very clearly and precisely, but do not disregard people. We usually get confused between aggression and assertion.
Aggression when is like when you impose your ways and your thoughts and ideas and disregard also other people and their ways of communication. Assertiveness is usually clearly and precisely putting your thoughts and opinions respectfully, which is you do give other people a chance to communicate, other people, and consider their values and thoughts, but you first respectfully express your thoughts and opinions. So they considered value of their own also, but also the need of the others. So they don't disregard, they consider, but they make sure that their thoughts and their ideas are very nicely expressed, communicated, and understood well. So that is the assertive communication. So let's go back to the image that we had here. These are the some other kinds of information communication that we have, which are see, communication is always an act of transmitting information, ideas, your attitudes, your opinions to other people. It can happen in more than one ways. One of the most common is verbal. So at the moment what we are having is verbal communication, which is I am verbally speaking and you'll be taking it or literally to yourself. Then the other ways which education field includes after the verbal communication is written communication, where you write your ideas, you write your examination and get your performance as a result. Then the other that we have is mass communication. Apart the verbal communication, the way of me teleporting my information to all of you is mass. So these ideas and this unit 8 of introduction to social psychology is going to go on mass media, which is going to be available to hundreds of people. So that is something which is mass media. Then we have visual communication, something which in terms of children love. Little children are very, very receptive to visual communication, audios, videos, even adults are. Adult loves beautiful pictures to be seen and finds it attractive. Then we have non-verbals. Non-verbals are gestures which do not use gestures and facial expressions which do not use words. So, waving at some people, telling them to stop. So that's a non-verbal communication where you do not use something which is your words. Then there is group communication, which is happening amongst the group members and like two parties sitting in, it's a group communication happening. A group discussion can also be taken as a group communication. Then we have a feedback communication. You go to a restaurant, sign a feedback, tell about what was good and what was bad. That's something which is a feedback communication. Writing reviews about a restaurant, writing reviews about movies is a feedback communication. Always just a one-way thing. Whatever you have received, you provide a feedback for the same. So that's a feedback communication. So these are different kinds of communication, and we did the different styles of communication. Your consistent way of communicating, which were four in number: passive aggressive, and assertive. One of the best is found to be assertive in nature. Now let's move to something which is what are the barriers of effective communication. So while you're communicating verbally, while you're communicating non-verbally, what can obstruct the understanding of that content? Which is, for example, I am giving out information, you need to encode it, which is receive and understanding it. What could be the barriers? One could be physical barriers. Physical could be a distance. Physical could also be it could be at times the temperature, the sound, the place that you're sitting into. That could be physical barriers. Psychological barriers are already formed attitudes, opinions, prejudices that we have about people, situation, countries. At times at times children are moving out for post graduation or higher level education, and they move out for all of these higher education whatever courses to outside India or another city also. And at times we are filled with opinions about that city or about that country, that okay, this country will not be treating you well, they do not have people who are very friendly. So what have you done? Before you start communicating with people of that country, you already have a psychological barrier. You already have an attitude made for these people, which will always give an altered perception in your mind. So you're communicating very friendlily, very friendly, you're communicating with them. You're very, very assertively you're putting out your opinions. But at the back of the mind, when you go back, you rethink and you introspect, you feel, okay, this person is not nice. I probably should not be working with them. So what's happening? We have an attitude which is already formed, a prejudice, a collection of negative notion about the specific people, specific country, or specific community. That could be psychological barriers. There could be semantic barriers. That is not being able to understand, which is word meaning. Simple, do not understand the context which is being explained to you.
Then there could be technological barriers. I'm sure in pandemic when we were having online classes, I'm sure there were technological barriers. Classes getting dropped, children getting zoomed out, like moving out, completely cut off from the classes. So those were technological barriers that we had. Then we have organizational barriers, which are structural barriers of the organization. People not liking the hierarchy not functioning well, the norms not being very clear of the organization. Some norms are correct to one part of the group and not applied to the other part of the group. So it's not very universally applied structure of the organization. These could also be some barriers which could reduce the effectiveness of your communication. So this was communication with types, your communication style, which is a consistent way that you're used to communicate, and effective barriers that you have. Now let's move to a new unit, which is unit 9. As we did group processes, so whatever happens in a group, now we move to social influence. Social influence usually is a study of human behavior. It's a part of social psychology where people around us exert influence, and this influence is on our belief system, our perception, our behaviors, thoughts, and feelings. And these people can be real also and imagined also. So at time it could be imagined also, like I don't want to give an example, but social media is actually an imagined social influence. People end up clicking likes on you and everything if you have a public profile. At times people not even watch your entire content and they click a like. And at times people just see the entire content and still not give a like. So we are dependent on an influence which is actually imagined. You don't know probably you got 1,000 likes, but you don't know the 900s in that. So that's an imagined one. And a real presence of others also is a social influence. Then we move to the first kind of social influence. There are three types of influence that happens on us. First is conformity, then is compliance, and the last influence of social is obedience. So let's start with conformity. Conformity is one of the most famous influence in a group process. It's a type of social influence which involves change in the belief or behavior in order to fit into a group. So it's a complete group pattern social influence. So conformity will happen where? Always in a group. Why? We conform to be a part of the group. So this change is in response to the real, which is involving the physical presence of others and even imagined presence of others as a pressure of social norm, group pressure. Like whenever when we have the pandemic, when you sit in front of the of your official meetings, there's a code of conduct that you have, which is the dress code that you have, people wearing ties and shirt on top of that. So that's like an imagined presence of people you are you know uh, doing still using the code of conduct and still adhering to the code of conduct, which is dressing in a proper code, your ties and shirts. Teachers, when teaching, are properly dressed. They have their attires which are neatly pressed. They look very neat. The reason during pandemic is adhering to the group norms, which is adhering to the school norms, which is again a group. Also, conformity can also be defined as a yielding group pressure, which is very true. We can see conformity as also a group pressure. Like, let's take an example. Friends have decided, it's a group of friends have decided they have to meet at this place all the time. They never change their point of contact as a place. So every time that the group decides to meet, everyone is collected there. They can think of a better place. No, it's a group pressure. So it's yielding to group pressures also. Also, you don't want to be a misfit, so you agree to whatever the group decides. Group pressures can be of different forms. At times this conformity is happening because of too much of criticism. They want to avoid the criticism. They want to avoid teasing. They want to avoid any kind of bullying which is happening from the superiors to the group members. So conformity is a majority influence because it's happening from a group which is huger in number. So it's a majority influence. Now let's come to a very famous experiment of Solomon Ash, who actually proved that how does conformity takes place despite knowing that it could be wrong. So group pressures are such a strong influence, such a strong social influence, because we don't want to be disregarded by that group. We don't want to be feel like a misfit in the group. So Solomon Ash did an experiment. It was a classical experiment to exhibit the phenomena of conformity. Ash experiment involved having people who were in an experiment pretend to be a regular participant along with those who were the actual participants. So there were some fake participants and there were some actual participants also in the group.
So each person in the group had to state aloud a comparison of three lines. So let's take an example. Solomon Ash conducted a experiment where they have to go to a room, and it's a group, they all are a group, and they go inside a room, and they have to then individually state which line is, A, B, and C is most likely to be similar to the target line. So let's take an example. There are five members in the group. The five members goes inside the room. The room has four lines, A, B, and C, which are of different length, and the target line, which we have to match it with A, B, and C. So you have to tell that is it A, which is similar to the target line? Is it the B? Is it the C? So the answer was always obvious. The real participants sat at the end of the row. So how did Solomon Ash, you know, did the experiment? He made sure that in the group, the fake, the ones who are actually trained, go first. So they went and gave the wrong answer. So there were 18 trials, like 18 times this happened, and the confidants gave the wrong answer. So the confederates were the ones which were the fake participants. They were told you have to give the wrong answers. And the real participants exactly at the end came at the end. So after 12 trials, which were critical trials, which were like people were actually finding out is it this line which is equal to the target area, Ash was interested to see that did the real participants conform with the majority view, which was the confidant, which was the fake participant. Now I will show you the image of the Ash experiment. So do we see? One is the reference. Reference is the target line, and then we have an A, B, and C that we have. So most of the confidants, which was the fake participants, came first and said that the target line is similar to A. And Solomon Ash experiment picked up the wrong line to see that will the real participant conform to the group. So now what happens is out of the 18 trial, 12 to 13 trial actually confirm that people, despite knowing that A was not similar to the target line, agreed that A is similar to the target line. Did you realize why? There's a norm which has already been established. So imagine if there are 10 people and 8 were the confidants and 2 are just real participants. The 8 of them go and say that A is similar to the target line, reference line, which is the reference line. Now, the real participants were unable to differ their opinion because they do not want to be a misfit. They do not want to be bullied. They do not want to be teased, or they do not want to be the reason for an incorrect answer which they are not sure. So, what do? They also copy the confidants and say, okay, it's the A which is similar to target line. So, what was the result of the finding? Ash measured the number of times each participant confirmed with the majority view. So, on an average, one third of the participants who were placed in the situation went along and confirmed clearly with the incorrect answer. So, 32% of people agreed. Whereas over the critical 12 dials, 75% confirmed to at least once. So, there were 18 trials, at least 12 trials, wrong answers were given by everybody. So remember, 75% of the time we will agree to the wrong answers because of what? Group pressures. And 25% they did not confirm. So the reason that why do we call it a majority influence? Because there is something which a majority does, creates a norm, and we do not want to be a misfit, so we agree to the norm. So your agreeing to that influence is called conformity. Now, the impact of conformity was also given. So, what happens because of this? One major reason that conformity gives us is we are living in an introspection illusionary thing. This was a term which was given by Berger, Molonky, and Tronen in 2007, which was it's not very old. It was given not very old, like not around 50 years back. It's just 20 years, 15 to 20 years before researched concept. It was called as an introspective illusionary or introspection illusionary, proposed that we conform to the social norm often through automatic route without our conscious awareness and beyond introspective boundary. So introspection is what? You thinking back and talking to yourself, is it the correct answer? Do I need to go by the majority? We don't do that. We live on the illusion that 8 of them has said the correct thing. So without any conscious thought, you say yes. It's the A line which is similar to the reference line. So which is called the introspection illusion, 2007 as a term given. Then in 1955, Deutsch and Girard identified two major reasons.
then why are people confirming? See, people are usually confirming because, again, there is a fear. There is a fear of getting bullied, getting teased. There is a fear of getting, that misfit feeling. Also, because of two major concepts: informational influence and normative influence. See, informational influence is something which is very genuine. When people do not know the correct answer, they go with the group. They feel, okay, the group might be saying, right, I really do not know what this concept is all about. So I'll agree to the majority. This is because you're lacking information. You do not know about that topic. So you go with the group. The other is normative influence, which stems from the desire to avoid punishment. This is that feeling of misfit. I don't want to be teased. I don't want to be bullied by them. I don't want to be a misfit. I want to be a part of this reward and be part of this group. So what do we do? To avoid that punishment and that disregard, you agree to the group. So what are we agreeing to? We're agreeing to the group norm, irrespective of the correct, incorrect answers, correct, incorrect procedures, to avoid the punishment or to avoid feeling, a misfit, and to even gain rewards. You feel that the group will get the reward, so why should I not go with the group? I will agree with the group because group is going to get a reward. So this is normative influence and information influence, which was given by Deutsch and Girard, stating in 1955. These are two major reasons that most people confirm. So why are we confirming and taking that pressure on us, that social influence on us? Because of informational and because of normative influence. After this, let's move to factors which might increase or reduce conformity. First is, at times, more difficult the task is, difficulty of the task. Difficult the task can lead to both increased conformity also and decreased conformity also, which is when we feel that the task is very difficult, we feel let's go with the group. I really don't know what the task is all about, so let's go with the group. At times, when the task is very difficult, people feel that how the others are doing. Let me find out my own answers and find out what is the correct thing. So this is what? This is both increasing and decreasing the conformity. Then individual differences. Individual differences are personal characteristic. How motivated are you to achieve your strong leadership ability? These can reduce conformity. So if you're highly motivated, you feel this is your task, I need to go do and be concerned with my results. It will reduce conformity. You will not see other people and their results. You will just see your result and your contribution, which will not allow you to conform to group norms. Then group size. See, more are the people likely to conform in situation, lesser is the people, less likely to conform. So when there are just three people, remember there is no group, there is no norm. So conformity would be less. There are 20 people, 15 people are saying something, I'm sure the five will conform. Larger the group, more is the conformity. Lesser is the group, less is the conformity. Then we come to cultural differences. People from collectivistic cultures are more likely to conform, which is one culture together sitting and talking about a theme, talking about a topic, they will eventually conform to ideas. So, this is conformity that can be impacted by these factors. How do we resist it? How do we reduce conformity? Conformity or group pressures ultimately. So, we need to reduce it. First is maintain your individuality, have knowledge about the topic that you're going for, maintain your personal control, which is make sure that your behaviors are not controlled by the social influence but by your ideas, thoughts, and opinions. Also, encourage, there should be norms that should encourage individualism, your individual identity, your group goals, your group achievements. So, this can control group pressures, yielding group pressures that we spoke about. This was one kind of social influence. Let's move to another kind of social influence that we have, which is called as compliance. Compliance is very different from conformity that we talk about. Compliance is defined as a behavior where you just comply to somebody's request which is coming to you. Such requests at times can be direct and sometimes very indirect. So, what are the different principles and strategies in compliance, which we talk about? So compliance could be, depend upon six principles. Friendship. At times we comply. Why? Because we're friends with somebody. This is a request coming from my friend. I need to say a yes. Then commitments. I need to be consistent in my commitment. I have always been compliant. I need to say a yes. Then is reciprocity. He's done me a favor. I need to return the favor back. Then is social validation. People take this to be a correct thing. I need to say yes to these requests. This is socially correct. So when you feel that you've been validated socially, you will say a yes to that request. It's again a very indirect form, but compliance. Then is authority, which is very, very rigid.
legitimate, strong, and direct. Anything coming to an authority figure, you don't say, no, boss, I cannot do this. You're wrong here. We say, yes, sir, we will be getting the result, but probably in a different way. So that's again a very direct way. So these are principles which was given by Siddelny in 1994 and improved in 2006 by adding six principles that tell us that how do we comply. Friendship, there could be authority, reciprocity, social validation. There could be at times consistency and commitment that we are looking forward to. So compliance is a second form of social influence, which is changing behavior in response to a request. So let's move to techniques of compliance. What do we use to make those requests complete by others? So let's take an example. You're going usually. Let's take this example: sellers and marketing people. What are the kind of techniques are they using to make you comply to a situation? So there is four or five techniques that we have. First is the door in the face. Just imagine this door in the face technique. This approach starts with the marketer starts by a larger commitment. So the marketer says, buy this entire, commodity or a gadget. This will, simplify your need like this, and this. And suddenly when you refuse it, because, spending a usual amount on a commodity, which is huge, not only in terms of physical aspect, but also the price, we hesitate. We hesitate spending thousands of an amount on a gadget. Then, what does the marketing person seller does? He gives you a smaller deal, lesser in value. So he shows, see, the same gadget, the same facilities you are getting, but in a smaller price. What happens here? The face in the door. You start with a bigger pitch in with a bigger aspect, and then you reduce it, which is called as the smaller one. And you feel okay, this small amount and all the facility, oh, this is a reasonable thing, and you pick it up. So that's something which is used by sellers most of the time. Also, with big company deals that you're holding on to, they show you a bigger thing and then they quote something big and then they reduce it, stating, see, I am providing you this in comparison to the other company in a very small amount. So that's how we agree to the door in the face technique. Then we have the foot in the door. Foot in the door is the marketers start by asking for a smaller commitment. And once you comply to the smaller commitment, they ask for a larger commitment. So this is like, for example, you ask to one of your friends, please, can you make me one call for the day? I am running out of time. Your friend makes that one official call for you, supports you. Then you tell him the next day, can you please make me another two, three calls because I'm running out of time? So we start with a small request, which obviously will be compliant. Someone asking you for a glass of water, such a small thing it is. You will obviously go and give it. The second the person tells you, can you fill my bottle, please? Then after that, you go on to something which is after the bottle, can you do it every day for me? So this is what is the foot in the door. You start with a small thing and then the door, which is foot in the door. So after saying a yes to a smaller thing, you continue asking for a bigger, favor. Then we come to another technique, which is not, that's not all technique. This technique is often something which is used as a television commercial and informational thing. Television informational, which we use as a term. Once a product has been pitched in, the seller then adds an additional offer before the potential purchaser has made a decision. So let's take an example. You want to buy a phone. They say with the phone, like there are some phones which do not anymore have chargers coming along with them. So they say with the phone, with such a huge amount, we give you the charger free, we give you a plan of 1 year free, data cable, which is, a data charge, which is going to be free from 1 year. So that's not all. There is something extra which is being added. So the goal is to make the offer more appealing. And you feel if you're spending a huge amount, you're getting more products in that too. So with the phone, you get a cover, you get the charger, you get an entire 1 yearly deal of the data that you use. Tell me if it's not a lucrative offer. So that's not all technique. Then we have another, which is the low ball technique. Low ball technique is something which is the strategy which involves getting a person to make a commitment and then raising the terms and standards of that commitment. For example, a salesperson might get you to agree to buy a particular cell phone and plan at a lower price, then add hidden figures. Oh, this is the GST. Oh, this is added with this. So when you buy something, let's take an example. You're going to buy a television or a microwave. With that microwave, additional, ma'am, this is the griller which is also coming. If you want to remove it, we'll remove it. This is just a small amount added to it. So it's like low ball technique.
Give it at a pitch it at a very small price and then add. This is another thing which is added, smaller hidden fees coming into play. Then after these techniques, there are some techniques that arises due to scarcity of resources or scarcity of things, which is deadline and play it hard to get. So deadline, these are something you can now see in the new years, which is deadline is coming and receiving it at a deadline. So which is like uh, the sales that we have in the market, which is gives you a sale of the played hard to get and the deadline sale just for the last 5 days. 31st the sale will get over, you need to pitch in before 31st, so you give a deadline only till the 31st we are providing you the sale. So people feel, oh my god, after first it's going to get to the normal prices, I'm getting a offer of 50% only till 31st, so let's make most of it. Then it's playing hard to get sales only during the weekend, so they attract your weekends, they get you to the mall to the weekends, so that's playing hard to get. So they restrict the time, scarcity of resources, when they feel that they do not have much time, they use these two, deadline and playing hard to get. One day sale in between, like Diwali, we usually have 2 days sale, come and grab it. So 2 days before Diwali they put the sale for you, and it's like playing hard to get. They might have a sale of 20%, 10%. They might be selling a product of 100, 120 in 100% by reducing the value for you and showing that it's reduced 20% and 30%. So that's playing hard to get. So these are some techniques of compliance. This is how people make you compliant, especially marketing, sellers, even our, confidants. This is how it looks. The three image, the techniques that we did, foot in the door in the face, low balling, that's not all. Now, let's move to the last social influence that we have that we will talk about, which is obedience. When we talk about obedience, we talk about conformity and compliance. See the difference between all three. We'll do the difference too. So, the difference is obedience is one of the most direct, remember? Conformity is one of the most least. Why conformity was one of the least? The reason is that we conform to an unknown norm which is set up without being said. So, norms usually, like a dress code in the group, usually sets in automatically and everyone follows it. It's a norm. It's not been stated, but one leader or two, three people as leaders are doing it. We end up doing it. Then, whereas when we compare it with obedience, obedience is a very direct thing. So when we say direct, direct is you've been told to do it and you have to agree to it. Then we talk about compliance. Compliance is a completely different thing, a completely different social influence, which is something, a request is being made to you, and there are techniques and ways used for you to agree to that request. So let's come to obedience, which is one of the most direct form of social influence. It's a form of social influence that involves performing an action under the order of an authority figure. So this is a form of social influence which is direct in nature, as I said, and you behave in a particular way because you've been told to. And it can be at times highly destructive. Obedience at times can actually be having a constructive pattern, which is one side constructive, and it can also be destructive. So, for example, military troops obeying their commands can be brutally, towards their target. There could be like military troops obeying their command to brutally hit or whatever to their target. So that's like an obedience. We need to be doing that. That's something which is serving the purpose of your job. So you need to do it. Now, to tell that there can be times that obedience can be destructive in nature and how it is not always very helpful, Milgram did an experiment. Milgram did an experiment of obedience to authority that can be quite often, but the experiment by Milgram quite often can be taken as a high level of submission by the others and highly destructive. So let's come to the experiment. The experiment of Milgram was conducted on all males, and here again there were real participants also, and there were participants which were confidants and fake participants. So real participants were paired with another participant who is in reality a fake participant, an assistant of the researcher. So let's take an example. You are the real participant, I am the fake one. So you have been told that you are participating, and this is the person who is an assistant of researcher for you. So he is going to assist you in this research. In each pair, one participant is the teacher and the other participant is the learner. So the real participant is made to sit in front of the apparatus,
I'll show you the image. This is the image. So one participant is what? The learner is usually the participant, which is the fake participant. So the real participant is made to sit in front of the apparatus, look at the fake test subject and the subject experimenter, and undergoes participant to keep going on. And this one is subject administering shock. So there is a learner who's the assistant, and here's the person who the experimenter who's conducting the experiment is the real participant. So the real participant has been told, I'll tell you the experiment and then we'll read a little about it. The real participant is told that whenever your learner, which is the fake participant here, does any mistake in learning, please give him an electric shock. See? So authority, you say, okay. And you've been first told that the shock is very minor. So you say, fine. But it's been told that whenever the learner makes errors, you will increase the intensity of the shock. So you increase the intensity of the shock. So the experiment starts. It's visible that the real participant who is administering the shock, the subject, he starts giving shocks. And the experiment is planned in such a way that the learner will make mistakes. So our fake confidant will make a mistake. He's making mistakes over mistake, and it's been told more the number of mistake goes on, higher will be the intensity of the shock. So if you start with a 50 volt, you go to 100 volt, you go to 150 volt. So every mistake will increase the intensity of the shock. So every time the learner made a mistake, the learner made an error, the real participant gave him a shock to the learner. So if he hesitated, the experimenter pressurized him. So the ones who was actually the experiment of the entire thing, that you need to continue grading him. This is a part of our experiment. You cannot discontinue the experiment. This is incorrect. You have to continue. So the pressure coming from an authority figure, you have no choice but continue. So what happens next? It was found that the reason for this destructive obedience is why did the experimenter here keep going and giving the shocks to the person? It was found that the real subject kept giving the shock till 450 volt, which is increasingly quite high. It could be fatalistic to some people, but he kept giving it. On a real thing, the real confidant was receiving the shock, but very minor. The intensity was not getting increased, it was just shown to the subject. So the subject is feeling, oh, I am giving shocks which are higher and higher in intensity. So see, this is how obedience can be destructive. We keep doing things knowing despite it, it's harming the others. So now let's come to the fact, reason for this destructive obedience. Why do we obey? Why do we do this? People obey in order to be relieved of the guilt. They want to be, I've been commanded by the others, I don't know. Like at most of the organization, what do we say? Our heads have told us to do this. I'm so sorry, I deny you the proposal because my head did not agree. You become guilt-free by obeying. People giving commands usually are wearing uniforms. So the collared, white collar people, we have authority figures because they're white collar people. They have the authority, they have the power in the society. You feel it's the norm. We have to agree to it. Then at times when we are under obedience, there are events which is involving destructive obedience proceeds so quickly, we do not have time. So, lack of time and space to reflect and understand leads to obedience at times. Then how do we resist this obedience? So when we talk about obedience, how do we resist it? How do we make sure that we should not agree to things? This is incorrect in nature. Like for example, when we talked about conformity also, we were resisting conformity. So obedience is not 100% destructive. Always remember, when we are talking about the social influence, it is 20 to 30% when given by your teachers, when given by your elders. It is the correct thing. But at times when we are working in organization, taking it as a social culture, taking it as a social emotional culture, it does get something which is destructive. Also the mob flash mobs on the road, the riots on the mob on the road at times are destructive obedience. People just get into the feeling aggressive and being part of the others and doing like the others are doing because they're a part of the group. They do not want to disobey, they do not want to be away from the group, and they obey it. They do not have time to reflect, they don't know what was the right and the wrong, and they do the same thing and agree to the command. Let's resist obedience which is incorrect, reminding that people who are the commands are responsible for the harm that is done. So reminding that you are taking the command, but remember the action is done by you. You are responsible for it.
So giving them the responsibility of the action that they do. Then reminding that after a particular point of time, the total submission to destruction, destructive commands can be unethical. So telling them that too much of a destructive nature of an obedience can be wrong. It's unethical, it's not correct in nature. Then exposing the individual to the actions of the models who disobeyed the command, telling them, showing them role modeling of the ones who disobeyed and the reason why they're disobeying, that this is an incorrect mode of obedience and they're disobeying because it's harmful, it's leading to losses more than gains. So we show them, see, these are the role models who have denied the obedience and this is the reason. So seeing that is also one way of resisting it. Then questioning expertise. Why should I do it? What will it result to? What is the benefit which is coming? So people who are telling you to obey something, question them. What is it leading to? How are we planning this? So authority of the person who is giving command, you need to question them. The authority figures needs to be asked, what is the reason behind this? What is the reasoning, the analysis behind it? Please answer. So this is the way that you get clarity, introspection, thought analysis, reasoning of why are you obeying. Then knowing about the true power of commanding authority, at times just feeling that they're white collar people of the society, you just don't need to agree to them. You just don't need to do things that they are saying you. There could be hidden messages, there could be incorrect messages. So please analyze the power properly. Know if the commanding person is actually an authority or not. So that tells us that at times obedience can also be destructive in nature. This was proved by Milligram's experiment by the electric shock, where there were people who were the learners being the fake confidants, and there were uh, real subjects who were giving electric shock, and they went on giving electric shock because the experimenter of the experiment told that this is something that you need to continue. So it can be destructive both to yourself and people around. How can we resist it? Resist it by questioning the expert, knowing that your actions are your responsibility, not the person who's commanding you. At one point, destructive obedience can be unethical, it can be charged to you too, and know that what is an authority. Is the authority actually commanding authentic, actually genuine? So that is something that we talk about as obedience. Knowing that obedience, conformity, and compliance are major three social influences, remember the strongest is obedience and the least strongest is, and hidden is conformity. Conformity at times happen and we don't get to know. So let's come to the difference between conformity and obedience. Knowing that compliance is something which is a request as a social influence, and that request is done with the help of techniques, which is there are mode of techniques that we have. Something that we need to strike a difference between is conformity and obedience. Why? Conformity is a social influence which is exerted as a group pressure. See, an obedience is something which is exerted as an authority figure. So, behavior in accordance to the socially accepted conventions, Anna. Then, obedience would be something when we talk about obedience, this is behavioral traits of being compliant to an order or a request coming from an authority figure as a commandment from a head. So, this is the true difference. That's hidden. Coming again, there's a pressure to to agreeing to a group norm. Here, the pressure is agreeing to an authority figure. Power authority is very indirect here. So the norm is being created by seniors, it's being created by your group members as a collection, as a majority, but it is very indirect. We don't get to know who's the one who's created it. Power authority is very direct, comes to you, tells you to do it, and you have to do it. Then, when we talk about conformity, needed primarily to guide the standard and accepted path. So, at times, conformity is not always negative. It is done to tell you what a group behavior is like. That as a group, we need to behave like this. And when we talk about obedience, it's the needed to retain the originality in the norms, that we are the structure and commandment, you need to agree to it. This is the line of action. And the last, if you fail to conform, you'll be marginalized, told as a misfit. If you do not obey, show obedience, you will suffer punishment. You will suffer the fact that you will be punished. So not conforming can lead to misfit, can lead to alienate you from the group, marginalize you, ignore you. Obedience can lead to bad consequences, major punishment, making you suffer, giving you bad, something which is major punishment, like not doing something which is given as an organizational task. You found it, it's wrong, and you've not done it.
but you'll be penalized because you've not done it. It's incompletion of your task. So this is the difference between social influences, conformity and obedience. Both can go as a negative way, but they also have a positive trait. So this finishes with almost unit 9 of ours as social influence. So this is how people exert pressure on us as real and imagined. Hope the class was interesting for all of you. Thank you.
విద్యార్థులారా, ఈరోజు మనము ఉదాహరణ కన్జర్వేటిజం అనే సిద్ధాంతాన్ని గురించి నేర్చుకుంటాం. దీన్ని ఎక్కువగా మనము విని ఉండము. ఎందుకంటే లిబరలిజం, మార్క్సిజం, సోషలిజం, కమ్యూనిజం వీటన్నిటి గురించి సామాన్యంగా ఎక్కువ వింటుంటాము, ఎక్కువ చదివినాము. తర్వాత పుస్తకాలలో అధ్యాపకులు వీటిని గురించి బాగా చేస్తారు. కానీ కన్జర్వేటిజం అనే దాన్ని ఎక్కువ యూజ్ చేయరు. అది ఎందుకో, ఏ కారణం వలన అది మనం ఈ లెక్చర్ మధ్యలో తర్వాత చివర నేర్చుకుంటాం. అయితే కన్జర్వేటివ్ సిద్ధాంతము మనం లిటరల్గా అంటే దానికి డిక్షనరీ మీనింగ్ కనుక చూస్తే ఏమైందంటే, కన్జర్వ్ అంటే భద్రపరచడము, నాశనం కాకుండా చూడడము, మరియు ధ్వంసం చేయకుండా చూడడము, తర్వాత కొనసాగించడము. ఉదాహరణకి మన ఫారెస్ట్ డిపార్ట్మెంట్లో ఫారెస్ట్ కన్జర్వేటరీ అంటారు. అంటే ఆ ఉన్న రిజర్వ్ ఫారెస్ట్ అంటారు నిజానికి. సో రిజర్వ్ ఫారెస్ట్ ఏం జరుగుతుంది, ఎవరు ఆ ఫారెస్ట్లో పోకుండా, తర్వాత ఫారెస్ట్ నష్టం కాకుండా, ఫారెస్ట్లో ఉన్న ముఖ్యమైన మొక్కలు, తర్వాత చెట్లు వాటికి అవి పోకుండా, చచ్చిపోకుండా చూస్తారు. అదేవిధంగా ఇంకా వేరే మన విధంగా కూడా బయోడైవర్సిటీ అంటే డైవర్సిటీని మన వాతావరణము, తర్వాత ప్రకృతిలో ఉన్న డైవర్సిటీ ఏ విధంగా, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ వేల కొలది జీవరాశులు ఉంటాయి. ఆ వేల కొలది జీవరాశులు అసలు మన ప్రకృతిలో ఉండి అవి జీవిస్తూ ఉంటాయి. అది జంతువులు కావచ్చు, తర్వాత పక్షులు కావచ్చు, తర్వాత ఇతర పురుగులు కావచ్చు. అని వీటన్నిటి మనం ఇంపార్టెంట్గా బయోడైవర్సిటీ అనే దాన్ని, డైవర్సిటీ ఉన్నదాన్ని, ఆ డైవర్సిటీ ఉండేటట్టు ప్రకృతిలో ఉండే వివిధ జీవరాశులని నాశనం కాకుండా చూడడం, అది కూడా నిజానికి కన్జర్వేటిజమే. అంటే ప్రకృతిలో ఉన్న దాన్ని, ప్రకృతిని కన్జర్వేటివ్గా కన్జర్వ్ చేయడం. అదేవిధంగా సమాజంలో ఎకనామిక్స్ ఉన్న విధంగా ఇంకొక సమాజంలో ఉన్న ఇంకొక ముఖ్యమైన విషయము ఏంటంటే పాలిటిక్స్లో ఏముంటాయి, ఐడియాస్ ఉంటాయి, సంప్రదాయాలు ఉంటాయి, తర్వాత రాజనీతి వ్యవస్థలు ఉంటాయి. సో వీటి గురించి కూడా పొలిటికల్ కన్జర్వేటిజం అంటారు. రాజకీయ లేదా రాజనీతి కన్జర్వేటిజం అని అనవచ్చు. సో మనం ఇవాళ ఇదివరకు చెప్పినట్టు ముందు చెప్పినట్టు రెండు రకాల కన్జర్వేటిజం కాకుండా, ఇది మనం చదివేది, మనం ఫోకస్ చేసేది, నేర్చుకునేది, వివరించేది పొలిటికల్ కన్జర్వేటిజం అన్నట్టు. సో పొలిటికల్ కన్జర్వేటిజంలో ఏమొస్తుంది అంటే, రాజనీతి సిద్ధాంతాలు, రాజనీతి సాంప్రదాయాలు, రాజనీతి వ్యవస్థలను భద్రపరచడము, కొనసాగింపు చేయడము, స్టేటస్కు యథావిధిగా ఉండేటట్టు చేయడము అని. సో మీకు చెప్పిన వెంటనే ఇది కనబడుతుంది. ఇదివరకు మనం చదివిన సిద్ధాంతాలు, బట్ ముఖ్యంగా లిబరలిజం, ఉదారవాద సిద్ధాంతం, మనిషికి స్వేచ్ఛ స్వాతంత్రం అంటే అధికారం నుంచి చర్చ స్వాతంత్రం ఇచ్చినవి. అదేవిధంగా ఆర్థిక సమానత్వం బోధించి ప్రవచించి ముఖ్యమైన సిద్ధాంతం సోషలిజము మరియు కమ్యూనిజం పర్టికులర్గా ఏమైంది అంటే, సొంత ఆస్తి ఉండకూడదు అని చెప్పినాను. సో వీటన్నిటికీ నిజానికి భిన్నంగా, వ్యతిరేకంగా నిజంగా ఉండేది ఈ కన్జర్వేటిజం. ముఖ్యంగా దీన్ని ఏమన్నారు మనము, సాంప్రదాయ పరిరక్షణ సిద్ధాంతం అనవచ్చు, లేకపోతే మన రాజకీయ భద్రత పరిరక్షణ సిద్ధాంతం అని అనవచ్చు. సో నిజానికి ఏంటంటే, ఇది మనము ఊత పదం లెక్క కన్జర్వేటిజం అని మాట్లాడినా బాగానే ఉంటుంది. ముఖ్యంగా ఇదివరకు దీని యొక్క ముఖ్యమైన అంశాలు ఏంటంటే, తర్వాత వివరంగా చెప్తాను. ముఖ్యమైన ఏంటంటే, పాతగా ఉన్నవి, తర్వాత ఇప్పుడున్నవి
ప్రాచీన కాలం నుంచి కొనసాగుతున్నవి, ఇప్పుడున్నవి వ్యవస్థలను, సాంప్రదాయాలను పరిరక్షించడము, వాటిని పూర్తిగా సడన్గా తోసేయడం కాకుండా వాటిని పరిరక్షించడము, అందులో ఉన్న మంచి అనేది సమాజానికి, తర్వాత సమాజంలో ఉన్న వ్యక్తులకి, పౌరులకి ఉపయోగపడుతుంది అనే దీని యొక్క ముఖ్య ఉద్దేశం, ముఖ్య అదన్నమాట. అవి సాంప్రదాయాల్లో ఏముంటుంది, యుగ యుగాల నుంచి మానవుడు డెవలప్ చేసిన ఐడియాస్, కాన్సెప్ట్, ఆచారాలు కలిగి ఉంటుంది సాంప్రదాయాలు, వట్టిదే కాదు, మీకు తెలుసు కదా. అయితే ఆ సాంప్రదాయాలు ఒకేసారి తీసేయకూడదు. ముఖ్యంగా ఈ సాంప్రదాయ బద్ధత, తర్వాత ఈ రాజనీతి భద్రతా సిద్ధాంతం, పొలిటికల్ కన్జర్వేటిజం యొక్క ముఖ్య ఉద్దేశం, ముఖ్యమైన అంశాలు ఏంటి అంటే, ఒకటి ఏంటంటే ట్రెడిషన్స్ని, తర్వాత ట్రెడిషనల్ సాంప్రదాయ వ్యవస్థలని, సాంప్రదాయ భావనలని పరిరక్షించాలి. సాధ్యమైనంత వాటికి అవి అట్నే పొడిగించేటట్టు, వర్కౌట్ చేసేటట్టు చేయాలి అని. రెండవది ఏంటంటే కన్జర్వేటిజము, సాంప్రదాయవాదము, పవరు, అధికారం యొక్క ఆధిక్యత, అంటే కొంచెం నిజంగా చెప్తే మనకి ఆప్షన్ అటువంటి సిద్ధాంతకర్తలు ఏం చేస్తారు, అబ్సల్యూట్ సవరిటీ అంటే అధికారం విభజింపబడకుండా ఉండాలి. కింద ఉన్న వ్యక్తులకు కూడా వాళ్ళ యొక్క అధికారం విభజింపబడకూడదు. విభజన అనేది అధికార విభజన మాత్రం జరగకూడదు. సో పవరు, అధికారానికి ఇవి చాలా ప్రాముఖ్యత ఇస్తుంది, ఇవి ఉదారవాదం, మన కన్జర్వేటివ్ సిద్ధాంతం. సో మూడవది ఏంటంటే సాంప్రదాయవాద సిద్ధాంతము, కన్జర్వేటిజము, పొలిటికల్ కన్జర్వేటిజము సమాజాన్ని ఏ దృష్టితో చూస్తుంది అంటే, సాంప్రదాయవాదులు ఏ దృష్టిలో చూస్తారంటే, ఇది సమాజము ఒకదాన్ని సమాజంలో ఉండే అనేక వ్యవస్థలు, అనేక భాగాలు ఒకటికొకటి అల్లుకొని ఉంటాయి, ఒకరికొకటి సరి అయిన సంబంధం, విడదీయాలని సంబంధం కలిగి ఉంటాయి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, ఎందుకంటే మన రాజకీయంలో మీకు తెలుసు కదా, ఒకే రాజు న్యాయ విధులను, న్యాయ సంబంధమైన అధికారం చెలాయించేది, తర్వాత కార్యనిర్వాహక అధికారం చెలాయించేది, తర్వాత యుద్ధంలో మీకు తెలుసు అసలు యుద్ధంలో ముందు రాజే ఉంటాడు, రాజే మన సైన్యాధికారి ఉంటాడు, చూసుకుంటాం, బట్ రాజే ముఖ్యంగా యుద్ధం ప్రకటిస్తారు, యుద్ధంలో అతని ముందే చేయాలి. సో ఇందులో మన సమాజము ఏ దృష్టిలో చూడబడుతుంది అంటే ఒక ఆర్గానిక్ హోల్, దాన్ని విభజింపకూడదు. మనకి ఇప్పుడు కొత్తగా వచ్చింది చూడ, అమెరికాలో ఉన్నది థియరీ ఆఫ్ సెపరేషన్ పవర్స్ అని చూడండి. ఏది, అందులో అధికారం విభజింపబడాలా, ఒక అధికారము ఇంకొక అధికారంపై చెక్ ఉండాలా, థియరీ ఆఫ్ సెపరేషన్, అధికార విభజన సిద్ధాంతం అని ఉంటుంది, అధికారాల వేరుపాటు సిద్ధాంతం, థియరీ ఆఫ్ సెపరేషన్ పవర్ ఇప్పుడైతే ఉందో అది, అటువంటి దానికి ఈ కన్జర్వేటిజం పూర్తిగా వ్యతిరేకం. సో ఈ విధంగా పొలిటికల్ కన్జర్వేటిజము సమాజాన్ని ఒక ప్రత్యేకమైన దృష్టితో చూస్తుంది. మనము అధికారాన్ని విభజిస్తే సమాజంలో వివిధ భిన్నమైన విషయాలని, వ్యవస్థలని, మన కట్టుబడులను విడదీసి చూపించకుండా అవి ఒకటికొకటి ఒకటికొకటి గాఢమైన సంబంధాలతో ఉంటాయి. ఒక ఆర్గానిక్ ఫార్మ్ ఆఫ్ ద సొసైటీ, అది ముఖ్యమైన మన పాయింట్ ఇందులో. ఇది
పొలిటికల్ కన్జర్వేటిజం యొక్క ముఖ్యమైన అది. అదేవిధంగా ఇది ముఖ్యంగా మనం ఇదివరకు చదువుకున్న లిబరలిజము, సోషలిజము, కమ్యూనిజం, ఇవి ఇదివరకున్న వ్యవస్థలు ఏదైతే ఉన్నదో రాజరిక వ్యవస్థ, తర్వాత మన సార్వభౌమాధికారం, విభజింపబడిన అధికారం, తర్వాత సాంప్రదాయ వ్యవస్థలు, వీటన్నిటికీ నిజానికి వ్యతిరేకమైన సిద్ధాంతాలు ఏవైతే ఉన్నాయో, ఇది లిబరలిజం, సోషలిజం, కమ్యూనిజం, దీనికి ఈ పొలిటికల్ కన్జర్వేటిజం, సాంప్రదాయ రాజకీయ సంప్రదాయవాదం వ్యతిరేకం. ఎందుకు వ్యతిరేకం అంటే పర్టికులర్గా ఈ రివల్యూషన్ అనుకోండి, మీరు లిబర్టేరియనిజం అనుకోండి, తర్వాత కమ్యూనిజం అనుకోండి, వీటిలో ఏం జరుగుతుంది? లిబర్టేరియనిజం ఏమంటుంది? వ్యక్తికి స్వేచ్ఛ ఉండాలా, వ్యక్తుల మధ్య సమానత్వం ఉండాలా అంటుంది. లిబర్టరిజం ఏముంటుంది? వ్యక్తికి ఆస్తి హక్కు కూడా ఉండాలంటుంది, తర్వాత స్వేచ్ఛ ఉండాలంటుంది, వ్యక్తుల మధ్య సమానత్వం ఉండాలంటుంది. కానీ ఇది కన్జర్వేటిజం దానికి వ్యతిరేకమైనది. అదేవిధంగా రాజ్యము ఉదారవాద సిద్ధాంతం భాగంగా రాజ్యము ఒక పరిమిత రాజ్యం, పరిమిత అధికారాలు కలిగి ఉండాలా, అది వ్యక్తి యొక్క స్వేచ్ఛను, స్వాతంత్రాన్ని తీసుకోనకూడదు, అదే కాకుండా వ్యక్తి యొక్క స్వేచ్ఛను, స్వాతంత్రాన్ని కాపాడేదిగా ఉండాలి. సో ఈ అంశాలకి, ఈ విషయాలకి ఈ కన్జర్వేటిజము వ్యతిరేకమన్నట్టు. అదేవిధంగా లిబరలిజము, అదేవిధంగా సోషలిజము, అంటే లిబరలిజంలో స్టేట్ యొక్క లిమిటెడ్ అధికారం కలిగి ఉంటుంది. సోషలిజంలో అసలు పూర్తిగా స్టేట్ ఉంటుంది, కొంతకాలం ఉంటుంది. మార్క్స్, కమ్యూనిజం ఇవరకు మనం చదువుకున్నట్టు అధికారాన్ని కలిగి ఉంటుంది, కానీ అది పూర్తిగా ప్రజల సంక్షేమం కొరకై రాజ్యాధికారాన్ని చెలాయించాలా, సోషలిస్టు అంశాలని అమలు చేసే విధంగా ఉండాలా. అదేవిధంగా మొట్టమొదటి పోతుంటే అసలు స్టేట్లెస్ సొసైటీ దిశలో అది పనిచేయాలా అని సోషలిస్ట్ చెప్తారు. అదేవిధంగా కమ్యూనిస్ట్ సొసైటీలో వర్గము లేకుండా, తర్వాత వర్గ సమాజం లేకుండా, వర్గాలు లేకుండా చేస్తుంది. అయితే ఈ వర్గ సోషలిజం, ఈ పొలిటికల్ కన్జర్వేటిజము, పొలిటికల్ సంప్రదాయవాదము, వీటన్నిటికీ సోషలిజం వ్యతిరేకం, కమ్యూనిజం వ్యతిరేకం. అయితే అంతేకాకుండా వాళ్ళ యొక్క ఐడియాలజీ ప్రకారం లిబరలిజము, కమ్యూనిజం మార్క్సిజం తెలుసు కదా మీకు, ఇవి సమాజంలో ఉన్న వ్యవస్థలు ఉన్నాయి, ముఖ్యమైన వ్యవస్థలు. అవి సోషలిజము, కమ్యూనిజము ఈ చర్చిలకి, తర్వాత టెంపుల్స్కి కొంతవరకు వ్యతిరేకము. తర్వాత కొందరు కమ్యూనిస్టులు ఏం చేస్తారు, దాన్ని పూర్తిగా తీసేయాలి, దాన్ని ధ్వంసం చేయాలని కూడా చేస్తారు. కానీ ఈ పొలిటికల్ కన్జర్వేటిజము, రాజకీయ సంప్రదాయవాదము, రాజకీయ పరిరక్షణ వాదము, ఈ వ్యవస్థలు ఏదైతే ఉందో, చర్చిలు, టెంపుల్స్, తర్వాత మసీదులు ఏవైతే ఉంటాయో వాటిని పరిరక్షించాలంటే, వాటిని కొనసాగి వాటి యొక్క ప్రాముఖ్యత, వాటి అధికారము, వాటి ఎడల మన పౌరులకి, సమాజానికి రెస్పెక్ట్ ఉండాలా అని చెప్తాయి, వాటిని కొనసాగించాలా అని చెప్తాయి. అందులో ఉన్న విజ్డమ్, తర్వాత అందులో వాటికి ఉన్న ప్రాముఖ్యత అనేది వాటికి ఈ కన్జర్వేటిజము ప్రాముఖ్యత ఇస్తుంది అన్నట్టు. అయితే ఈ పొలిటికల్ కన్జర్వేటిజం ఏదైతే ఉందో, సాంప్రదాయ
భద్రతావాదము లేకపోతే సాంప్రదాయ పరిరక్షణవాదము ఏదైతే ఉందో దీన్ని సిద్ధాంతీకరించిన వాళ్ళు దీంట్లో ఇదివరకు చెప్పిన విషయాలన్నీ ఏ కారణం వల్ల కొన్ని పాత వ్యవస్థని కంటిన్యూ చేయాలా అని అన్నారు. వాటన్నింటినీ కొందరు సిద్ధాంతకర్తలు సిద్ధీకరించి పుస్తకాలు రాయడం జరిగింది. అందులో చాలా ముఖ్యమైన సిద్ధాంతకర్తలు ఎడ్మండ్ బర్క్, EDMUND ఎడ్మండ్ బర్క్ అనేవాడు చాలా ముఖ్యమైన కన్జర్వేటివ్ థింకర్స్, పొలిటికల్ కన్జర్వేటివ్ థింకర్ అంటారు. అయితే అతను ఏ పుస్తకం రాశాడంటే ఫ్రెంచ్ రివల్యూషన్ మీద ఒక పుస్తకం రాశాడు. అతను రిఫ్లెక్షన్స్ ఆన్ ఫ్రెంచ్ రివల్యూషన్, ఫ్రెంచ్ రివల్యూషన్ యొక్క చరిత్ర చదివిన వాళ్ళు తర్వాత సివిక్స్లో తర్వాత BA హిస్టరీలో కూడా ఫ్రెంచ్ రివల్యూషన్ గురించి చాలామంది అందరి విద్యార్థులు చదువుతారు. ఫ్రెంచ్ రివల్యూషన్ దేనికి ప్రాముఖ్యత కలిగి ఉన్నది? ఫ్రెంచ్ రివల్యూషన్ ఎప్పుడు వచ్చింది అసలు? ఫ్రెంచ్ రివల్యూషన్ ఫ్రాన్స్లో 1789 సంవత్సరంలో జరిగింది. కానీ దానికంటే ముందు చాలామంది సిద్ధాంతకర్తలు, రూసో, వాల్టేర్, తర్వాత ఇంకా ఉన్నారు. దానికంటే ముందు ఇంకా ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనకి 18th గ్లోరియస్ రివల్యూషన్ సమర్థించిన లాక్, అంటే ఫ్రెంచ్ రివల్యూషన్ కంటే ముందు. అయితే ఈ రివల్యూషన్ ఎడ్మండ్ బర్క్ ఉద్దేశంలో సమాజంలోని సంస్థలు, సమాజంలోని భావాలు, సమాజంలోని ఇతర అన్ని సాంప్రదాయాలు, ఈ సంప్రదాయాల్ని పూర్తిగా వ్యతిరేకించి వాటిని తీసేయడము, సమాజంలో లేకుండా చేయడము అనేది ప్రతిపాదిస్తుంది రివల్యూషన్లో. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనం ముఖ్యంగా ఇతన్ని చూస్తే వాల్టర్ అనేవాడు, తర్వాత మనం ఇదివరకు రాజ్యం ఎలా పుట్టింది, ఎట్లా పుట్టింది, అది రాజ్యం యొక్క మొదలేంటి, తర్వాత దాని యొక్క అది ఇంకా పరిణామం చెందింది అని చదువుకోవడం. ఆ రాజ్య పుట్టుక తర్వాత పరిణామం దాంట్లోని మనం ఏం చదివినామంటే సోషల్ కాంట్రాక్ట్ థియరీ చదివినాము. అందులో ముఖ్యమైన వాడు రూసో ఏం పరిపాలించాడు, తర్వాత నిజంగా ముఖ్యంగా కాంట్రాక్ట్ థియరీ అతని వాడు ఏమంటుందంటే, ముఖ్యంగా మీకు తెలుసు అదేమంటుందంటే అసలు రాజ్యాన్ని పెద్ద గొప్పదేం కాదు, అది సామాజిక ఓడంబడిక ద్వారా సమాజంలోని పౌరులు ప్రకృతి తమకు తామే సృష్టించుకున్న ఒక వ్యవస్థ అని నిజానికి సామాజిక ఓడంబడి. సో సామాజిక ఓడంబడికల ముఖ్యులు చాలా రివల్యూషనరీ రాడికల్ థింకర్ ఈజ్ జాన్ జేకబ్ రూసో మరియు వాల్టేర్ కూడా ఈ 1879లో జరిగిన ఫ్రెంచ్ రివల్యూషన్కి ప్రాముఖ్యత చాలా ప్రభావితం చేశారు వాళ్ళ వల్లనే. అదే అయితే ఈ పుస్తకం యొక్క పేరులోనే ఉన్నది, ఏది ఎడ్మండ్ బర్క్ రాసిన పుస్తకంలో, ఏది రిఫ్లెక్షన్స్ ఆన్ ఫ్రెంచ్ రివల్యూషన్. అతను ఏమనుకున్నాడంటే ఈ ఫ్రెంచ్ రివల్యూషన్ వల్ల సమాజంలోని సంస్థలు, సాంప్రదాయ సంస్థలు అన్నీ సమసిపోతున్నాయి, మాయమైపోతున్నాయి. అది చాలా సరైనది కాదు. అవి కొన్ని అందులో సాంప్రదాయ సంస్థలు అట్నే కొనసాగించాలి అని దాన్ని రిఫ్లెక్ట్ చేశాడు. దాని మీద ఒక కామెంట్ చేశాడు, దానికి రియాక్షన్ చేశాడు. అంటే ఇతని యొక్క రియాక్షన్ ఒక నెగటివ్ రియాక్షన్ అగెన్స్ట్ ద ఐడియల్స్ ఆఫ్ ద ఫ్రెంచ్ రివల్యూషన్, బికాస్ హీ వాంటెడ్, అఫ్ కోర్స్, రివల్యూషన్ పూర్తిగా ఇంటోట కాకుండా ఆ రివల్యూషన్ వల్ల సమసిపోయే వ్యవస్థలు, మాయమయ్యే వ్యవస్థలు ఏదైతే ఉన్నాయో వాటికి మాత్రం చాలా వ్యతిరేకంగా. సో ఈ విధంగా తన పుస్తకంలో అతను
ఎడ్మండ్ బర్క్ అనే కన్జర్వేటివ్ థింకర్ ఏదైతే ఉన్నాడో అతను మన ఈ తన పుస్తకంలో కన్జర్వేటివ్ థియరీని మన కన్జర్వేటివ్ థియరిస్ట్ అతను కామెంట్ చేసి రెఫ్లెక్ట్ చేశాడు. అయితే ఇంకొక ముఖ్యుడు ఏది కన్జర్వేటివ్ థింకర్ అంటే కన్జర్వేటివ్ పొలిటికల్ ఫిలాసఫీ, కన్జర్వేటివ్ పొలిటికల్ థియరీని సమర్థించిన వాడు మైకెల్ ఓక్షార్డ్. MICHAEL తర్వాత OAKSHOT. మరి తెలుగు రాసుకుంటే నిజానికి ఇంగ్లీష్లో స్పెల్లింగ్ పూర్తిగా జ్ఞాపకం ఉంచుకోనక్కర్లేదు. అతని పుస్తకం 1962లో రాశాడు. అతను కూడా ఏమన్నాడంటే మనము రేషనల్గా ఆలోచిస్తే, హేతువాదంగా ఆలోచిస్తే సమాజంలోని వ్యవస్థలు పూర్తిగా టోటల్గా వ్యతిరేకించబడనక్కర్లేదు, తీసివేయబడినక్కర్లేదు, నిర్మూలించబడనక్కర్లేదు అన్నాడు. ఇతని యొక్క పుస్తకం పేరు ఏంటంటే రేషనలిజం ఇన్ పాలిటిక్స్ అండ్ అదర్ ఇష్యూస్. రేషనలిజం అండ్ పాలిటిక్స్. ఈ పుస్తకంలో అతను తన యొక్క రాజకీయ సాంప్రదాయ వాదాన్ని సమర్థిస్తూ రాసిందన్నట్టు. ఇది 1962లో చేయబడింది అన్నట్టు. అయితే ఈ విధంగా ఇంకా చాలామంది ఉన్నారు సంప్రదాయవాద సిద్ధాంతాన్ని గురించి. అయితే దీన్ని మనము సాంప్రదాయవాద సిద్ధాంతం, రాజకీయ సాంప్రదాయవాద సిద్ధాంతాన్ని పూర్తిగా వ్యతిరేకించాలా, అందులో ఏమీ లేదా అని కనుక మనము మరొక క్వశ్చన్ వేసి కనుక చూస్తే నిజానికి ఇది కూడా సాంప్రదాయ సిద్ధాంతంలో రాజనీతి శాస్త్రజ్ఞులు ఉన్నారు. కొన్ని వాళ్ళ యొక్క హేతుబద్ధతని, తర్వాత వాళ్ళ యొక్క సాంప్రదాయ చాలా రోజుల నుంచి వచ్చే భావనలని, వ్యవస్థని గౌరవిస్తూ వాళ్ళు ఏమన్నారంటే మనము ఇప్పుడున్న వ్యవస్థలు అయితే ఉన్నాయో వాటిని కొనసాగిస్తూ పూర్తిగా పాతవిని ధిక్కరించవచ్చు, నిర్మూలించవచ్చు, లేకుండా చేయొచ్చు. కానీ ఇప్పుడున్న వ్యవస్థలు ఏదైతే ఉన్నాయో ఆ వ్యవస్థలని కంటిన్యూ చేయాలి. దాన్ని తమ యొక్క పాయింట్స్తో, తమ యొక్క భావాలతో దాన్ని రేషనల్గా దాన్ని సమర్థిస్తారు. సో అయితే వాళ్ళు ఏమంటారంటే సమాజంలో, పర్టికులర్ రాజకీయ రంగంలో మార్పులు రావాలా, కానీ సడన్ చేంజెస్ రాకూడదు. సడన్ చేంజెస్ రావడం వల్ల అయితే పౌరులు తర్వాత ఇతరులు కన్ఫ్యూజన్లో పడిపోతారు, కంటిన్యూటీ లేకుండా పోతారు. కొత్త వ్యవస్థలతో కన్ఫ్యూజ్ అయ్యి అసలు కొత్త వ్యవస్థలు ఎట్లా ఉండాలా, మంచివా చెడ్డమా అనేది ఆలోచన లేకుండా కొత్త వ్యవస్థను తీసుకునే వారికి పాత వ్యవస్థల యొక్క ప్రాముఖ్యత పోతుంది. అంటే వాళ్ళ యొక్క ఉద్దేశం ఏంటంటే పాత వ్యవస్థలు మారాలి, కానీ చాలా మెల్లిగా మారాలా, సడన్ చేంజెస్ వద్దు, కంటిన్యూటీ అనేది ఉండాలా అని అంటారు. సో ఈ విధంగా కనుక చూస్తే కన్జర్వేటివ్ థియరీ కూడా ఏ విధంగా అంటే మనము మన దీనికి అంటే ప్రకృతిలో డైవర్సిటీ, బయోడైవర్సిటీ, దాని తర్వాత ఫారెస్ట్ కన్జర్వేషను, వీటన్నిటి పోల్చొచ్చు కొంతవరకు. అంటే ఇప్పుడు మనం ఆ రంగాలలో మన ఫారెస్ట్ కన్జర్వేషన్ని సమర్థిస్తున్నాం. పూర్తిగా ఫారెస్ట్లో ఉండే చాలా ముఖ్యమైన చెట్లు, తర్వాత చేమలు, తర్వాత మొక్కలు, తర్వాత ఫారెస్ట్లో ఉండే ఎనిమల్ జీవితాన్ని పోగొట్టుకోవద్దు అని రక్షించుకోవాలా అని కన్జర్వేటివ్ ఒక డిపార్ట్మెంటే ఉంది దానికి, కన్జర్వేటర్స్. ఆ యొక్క సిద్ధాంతాన్ని, ఆ యొక్క సూత్రాన్ని
దీన్ని కూడా దీన్ని కూడా అప్లై చేయొచ్చునా, రాజకీయ రంగం కూడా అప్లై చేయొచ్చునా అంటే నిజానికి ఈ బర్క్ తర్వాత ఓక్షాట్ తర్వాత ఇతర సంప్రదాయ సిద్ధాంతవాదులు, రాజకీయ సిద్ధాంతవాదులు వాళ్ళు ఏమంటారంటే నిజానికి వాటిని కన్సర్వ్ చేయాలా. సో స్లో చేంజ్ అనేది చాలా స్లోగా రావాలని అంటారు. కాబట్టి ఈ కన్జర్వేటివ్ సిద్ధాంతం అనేది మనం కొంతవరకు అర్థపూరితమైందే, అర్థవంతమైందే అని అనుకోవచ్చు. తర్వాత మన ఇంకా ముఖ్యమైన విషయాలు, అవి రాజకీయమైన అనుకోండి కానీ ఆర్థిక రంగంలోనికి వస్తాయి కొన్ని విషయాలు. అదేంటంటే సొంత ఆస్తి అనేది జాన్ లాక్ నుంచి సొంత ఆస్తి అనేది పరిరక్షించబడాలా వ్యక్తికి. సొంత ఆస్తి అంటే ఇది మన ఈ రాజకీయంగా పూర్తిగా వ్యవస్థలు భావాలలో ఆ సెక్షన్లో మనము అనుకున్న విషయాలు రాజకీయ విషయాలే కాకుండా ఆర్థిక విషయాలు అనుకొస్తే అతను బర్క్ తర్వాత ఓక్షాట్ తర్వాత ఇతరులు ఏమంటారంటే సొంత ఆస్తి అనేది కాపాడబడాలి, సొంత ఆస్తి ప్రభుత్వం రక్షించాలి అని అంటారు. అసలు నిజానికి అతను సొంత ఆస్తి అనేది చాలా, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ రాజరికం యొక్క ప్రాముఖ్యత తగ్గిన నుంచి సొంత ఆస్తి అనేది ఉంది సమాజంలో, ఆ పర్టికులర్ వెస్ట్రన్ కంట్రీస్లో ఉంది. అయితే సొంత ఆస్తి అనే వ్యవస్థను ఈ ఆర్థిక రంగంలో ఈ కన్జర్వేటిజము సమర్థిస్తూ దాన్ని పరిరక్షించాలని బోధిస్తుంది. అదేవిధంగా సమాజంలో కల్చరల్గా తర్వాత రిలీజియస్గా కనుక చూస్తే సంస్కృత రంగంలో మరియు మతపరంగా కనుక చూస్తే ఈ సామాజిక సాంప్రదాయ రాజనీతి వాదం ఏమంటుందంటే ముఖ్యంగా సమాజంలో నీతి నిజాయితీ తర్వాత పౌరుని యొక్క క్రమశిక్షణ పరిరక్షించబడాలి అంటే. అంటే దాని అర్థం ఏంటి? సమాజంలో సాంప్రదాయాలు ఉండే, అంటే ఎవరి సాంప్రదాయం ఎవరి ధర్మం వాళ్ళు నిర్వర్తిస్తారు మన సాంప్రదాయ వ్యవస్థలో. రాజధాని పాటిస్తారు. తర్వాత సైన్యాధికారులు తమ యొక్క విధులను తమ యొక్క బాధ్యతలు నిర్వర్తిస్తుంటారు. అదేవిధంగా తమకు ప్రాణాయాపం ఉన్న తర్వాత ప్రాణం ఉరిశిక్షలు ఇచ్చినా కూడా దాన్ని సంతోషంగా కాదు కానీ నిజంగా దానికి తప్పకుండా విధేయతగా అనుభవించడానికి సిద్ధంగా ఉంటారు పౌరులు. అంటే రాజు అధికారుల యొక్క ఈ అధికారాన్ని ఈ సాంప్రదాయవాదం పూర్తిగా సంప్రదాయ సంస్కృతి అంటే రాజ్యాన్ని విధేయతగా రాజ్యం యొక్క హక్కులను రాజ్యం ఇచ్చే దండలను విధేయతగా పాటించే సంస్కృతి పొలిటికల్ కల్చర్ అనేది పరిరక్షించబడాలా అని ఈ రాజనీతి పొలిటికల్ కన్జర్వేటిజము అంటారు. దానికి పర్టికులర్గా నీతి నిజాయితీ, అదేవిధంగా అధికారులు నీతి నిజాయితీ కలిగి ఉండాలి. ఇంటెగ్రిటీ, మన కరప్షన్ లేకుండా, తర్వాత లంచగొండితనం లేకుండా, తర్వాత మన మోసపూరితమైన మన ప్రవర్తన లేకుండా ఉండాలంటారు కదా. సో నీతి నియమానికి ఇది మన ముఖ్యమైన నీతి నియమాలు గల సంస్కృతిని, రాజకీయ సంస్కృతిని, సామాజిక సంస్కృతిని ఈ కన్జర్వేటిజము పరిరక్షిస్తున్నారు. అదేవిధంగా ఇదివరకే కొంచెం ఇంట్రొడక్షన్ చెప్పినట్టు ఇప్పుడు వివరిస్తే సమాజంలో ముఖ్యంగా వీటన్నిటిని కాపాడేటివి మతము మరియు మత వ్యవస్థలు, చర్చిలు, మసీదులు మరియు దేవాలయాలు. ఈ వ్యవస్థలకు ఈ పొలిటికల్ కన్జర్వేటిజము
పూర్తిగా టోటల్గా అనుకూలమైనది. వాటి యొక్క బాధ్యతలు, వాటి యొక్క రోల్స్ ఏ విధంగా సమాజంలో ఇండైరెక్ట్గా మన ఒక డాక్టనేర్ పద్ధతిలో, అంటే మన ఈ మన పౌరులపైన ఏ విధంగా సిద్ధాంతాన్ని నూరిపోస్తుంది. డాక్టనేరిజం అంటే నూరిపోయడం. ఈ యొక్క ఏ మతం నుంచి సంబంధించిన మత వ్యవస్థలు, హిందూ మతానికి దేవాలయాలు, క్రిస్టియానిటీకి చర్చిలు, తర్వాత ఇస్లాంకి మన మసీదులు, ఇవి తమ యొక్క సిద్ధాంతాలని బోధిస్తూ దానికి ప్రవచనకారులు ద్వారా బోధిస్తూ పౌరుడని నీతి నిజాయితీలుగా, అంటే రాజకీయాల దగ్గర పోకుండానే దానికంటే ముందే సమాజంలోనే ఒక నీతి నిజాయితీ, క్రమశిక్షణ, నీతిబద్ధత ఉండేట్టు చేస్తాయి. వాళ్ళ యొక్క ముఖ్యమైన ఆ మతాలకు సంబంధించిన దేవుళ్ళని రోజు ప్రార్థన జరుపుతూ, తర్వాత ఆ మతాలు చెప్పిన సిద్ధాంతాలకు అనుగుణంగా మెదులుతున్నారు. అంటే విధేయతగా ఉండే సంస్కృతి అయితే ఉందో సమాజంలోనే ఈ సంస్థలు ఏర్పాటు చేస్తాయి. ప్రవర్తనను నిర్దేశిస్తాయి. సో ఈ నిర్దేశం, ఈ విధేయత, ఈ యొక్క సంస్కృతి దానికి రాజకీయాలు పోవడానికి అసలు అక్కడే ఉంటుంది. మళ్ళీ రాజకీయాల్లో కూడా మన ఉన్న వ్యవస్థలకు వ్యతిరేకంగా, రాజు వ్యతిరేకంగా, తర్వాత మన అధికారులకు వ్యతిరేకంగా ఉండదు. సో ది society in which the conservative political institutions work are already having obedient citizens. అంటే సమాజంలోనే ఒబీడియంట్గా ఉండే ఒకటి ప్రవర్తన వస్తుంది. ఆ ప్రవర్తనని రాజకీయ రంగంలో నిజంగా జరుగుతుంది. సో ఈ కన్జర్వేటివ్ థింకర్స్ ఈ విధంగా మన రాజకీయ వ్యవస్థలనే కాకుండా, రాజకీయ భావాలనే కాకుండా, రాజకీయ రంగాన్నే కాకుండా సామాజిక రంగాన్ని కూడా ప్రభావితం చేశారు. అంటే ఒక కన్జర్వేటివ్ సొసైటీ కూడా నిర్మించడానికి వాళ్ళు ప్రయత్నం చేశారు. సో అదేవిధంగా సమాజంలో వాళ్ళు సమానత్వాన్ని ప్రబోధించారు. అంటే సమానత్వం ఉండాలన్నా వద్దా అనే ప్రశ్న కనుక చూసుకుంటే వాళ్ళు సమానత్వాన్ని వ్యతిరేకించారు. కన్జర్వేటివ్స్ మీకు తెలుసు, పొలిటికల్ మన రాజ్యాంగంలో ఉన్నట్టు లిబర్టీ, ఈక్వాలిటీ అండ్ ఫ్రెటర్నిటీ అండ్ జస్టిస్, సోషల్ జస్టిస్ ఏ విధంగా ఉంటుందో అటువంటి వాటికి ఈ బర్క్, తర్వాత ఓక్షాలు, తర్వాత ఇతర కన్జర్వేటివ్ థింకర్స్ వ్యతిరేకం అన్నట్టు. సో ఈక్వాలిటీ అనేది దానికి కన్జర్వేటివ్ థింకర్స్ వ్యతిరేకం. ఎట్లా అంటే వాళ్ళ ఉద్దేశంలో సమాజంలో, ప్రకృతిలో సామాన్యంగా అసమానంగా ఉంటాయి. అంటే మనము వట్టిగా క్యాజువల్గా మాట్లాడుకుంటాం కదా, చేతులు వీళ్ళని సమానంగా ఉండవాలంటే అగో అట్లనే వాళ్ళు మన ఒక నానుడిగా ఏమంటారు, చేతులు వేళ్ళంటే సమానంగా ఉండవు. అదేవిధంగా మనుషులందరూ సమానంగా ఉండరు. ఒక్కొక్కరికి ఎక్కువ టాలెంట్ ఉంటుంది, తక్కువ టాలెంట్ ఉంటుంది, తక్కువ వివేకం ఉంటుంది, కొంచెం తక్కువ వివేకం ఉంటుంది. ఈ విధంగా వాళ్ళు సమానంగా ప్రకృతిలోనే అసమానతలు ఉన్నాయని వాళ్ళు భావించి మనుషుల మధ్య కూడా సమానత్వాన్ని వాళ్ళు వ్యతిరేకిస్తారు. అదేవిధంగా మనిషి స్వేచ్ఛను కూడా వ్యతిరేకిస్తారు. అంటే దాని అర్థము వీళ్ళు అప్పుడున్న ఇది పర్టికులర్గా ఈ ఎడ్మండ్ బార్క్ అటువంటి వాళ్ళు ఏదైతే ఉన్నారో మన ఫ్రెంచ్ రెవల్యూషన్ కాలంలో ఉన్నారో అప్పుడున్న వ్యవస్థలకి నిజానికి కొంతవరకు అనుకూలమే. నిజానికి ఒక పుస్తకంలో రాబడింది, ఈ ఫ్రెంచ్ రెవల్యూషన్కి ఉన్న అరిస్టోక్రసీ ఉన్నారైతే అరిస్టోక్రాట్స్కి నిజానికి వాళ్ళు మన
లిబర్టీ ఈ రూసో మరియు వాల్టేర్ వాళ్ళ వ్యతిరేకులు అన్నాడు. కానీ ఎడ్మండ్ బర్క్ వాళ్ళను అరిస్టోక్రాట్స్ని సమర్థించాడు. అంటే వాళ్ళ యొక్క బాధ్యతలు కూడా కొన్ని ఉంటాయి, ఆ వ్యవస్థ ఉండాలని ప్రతిపాదించాడు. అంటే నిజానికి ఆన్ ద హోల్ మన ఎడ్మండ్ బర్క్ ఫ్రెంచ్ రెవల్యూషన్ని వ్యతిరేకించాడని చెప్పచ్చు. కానీ మీకు తెలుసు, అతను ఫ్రెంచ్ రెవల్యూషన్ యొక్క ప్రభావం వల్ల అసలు మళ్ళా కొత్తగా ఇతర దేశాల్లో కూడా అటువంటి విప్లవాలు కూడా వచ్చినాయి. తర్వాత ఫ్రెంచ్ రెవల్యూషన్ యొక్క సిద్ధాంతాలు ఇతర దేశాలని ప్రభావితం చేసినాయి. కానీ ఎడ్మండ్ బర్క్ మాత్రం వాటిని వ్యతిరేకించాడు. సో ఈ విధంగా సమానత్వాన్ని వ్యతిరేకించారు. తర్వాత మన మతాల యొక్క ప్రాబల్యాన్ని కూడా అతను వ్యతిరేకించలేదు, ప్రాబల్యాన్ని సమర్థించాడు. అవి మత సిద్ధాంతాలు మీకు తెలుసు. కొన్ని మతాలు చాలా వ్యక్తికి వ్యతిరేకంగా, పౌరుల సంక్షేమానికి వ్యతిరేకంగా పనిచేసినాయి. మతాధికారులు తమ యొక్క వాటిని ఉపయోగించుకొని దురాచారాలను ప్రవేశపెట్టారు. మీరు తెలుసు కదా, మన రెనెసాన్స్ ద్వారా ఏ విధంగా పాత మత వ్యవస్థలను పడగొట్టడం జరిగింది, నిర్మూలించడం జరిగిందో. సో అటువంటి దాన్ని మన కన్జర్వేటివ్స్ బర్క్ అనే అతను బర్క్ తర్వాత ఇతర సిద్ధాంతకర్తలు వ్యతిరేకిస్తారు. సో అదేవిధంగా సమాజము అంటే వీళ్ళు ఏం చేస్తున్నారంటే, రాజకీయ రంగంలోకి పోకముందే ఒక డిక్టేటర్షిప్, నియంతృత్వ రాజరికాన్ని, నియంతృత్వ అధికారవాదాన్ని సమర్థించడానికి ఒక సమాజంలో నేను ఒక గ్రౌండ్ ప్రిపేర్ చేసుకుంటున్నాను. ఇప్పుడే చెప్పాను, సమానత్వం అనేది ప్రకృతి సిద్ధంగా వస్తుంది, కాబట్టి అసమానతలు ప్రకృతి సిద్ధంగా వస్తాయి. అదేవిధంగా సమానత్వం అనేది మనము దాన్ని సమర్థించనక్కర్లేదు, ప్రకృతిగాన్ని. అదేవిధంగా ఈ మత సంస్థలని, అటువంటి ఇతర సంస్థలని మనం కాపాడుకోవాలా, పరిరక్షించాలా, అందులో ఉన్న సమస్యలు ఏవైతే ఉన్నాయో వాటిని సంస్కరించుకోవాలా అని చెప్తాను. అదేవిధంగా సాంప్రదాయ సిద్ధాంతవాదులు ఏమంటారంటే, సమాజము ఒక ఆర్గానిక్ ఎంటిటీ. అంటే సమాజంలో ఉన్న అన్ని అంగాలు ఒకటికొకటి అల్లుకొని ఉంటాయి, ఒకటికి ఒకటి విడదీయరాని సంబంధాన్ని కలిగి ఉంటాయి. ఒక సమాజం, ఒక రంగంలో మనము విప్లవాన్ని తీసుకొస్తే దానికి ఇతర రంగం పూర్తిగా విడిపడిపోతుంది. అదేవిధంగా పూర్వపున్న వ్యవస్థలకు, ప్రస్తుతం ఉన్న వ్యవస్థలకి సంబంధం ఉంటుంది. అదేవిధంగా ప్రస్తుతం ఉన్న వ్యవస్థలకి, తర్వాత భావనలకి, ఫ్యూచర్లో వచ్చే వ్యవస్థలకి, భావనలకి సంబంధం ఉంటుంది. ఒక ఆర్గానిక్ స్ట్రక్చర్ ఆఫ్ ద సొసైటీ అనేది ఈ కన్జర్వేటివ్ థింకర్స్ సమర్థిస్తారు. సో అందులో ముఖ్యంగా వచ్చేది మనుషుల మధ్య సమానత్వమే కాదు, మనుషుల మధ్య సమస్త వ్యవస్థల యొక్క సమానత్వం కూడా వీళ్ళు సమర్థిస్తారు. అంటే ఒక వ్యవస్థ ఇంకో వ్యవస్థకి విధేయతగా ఉండాలి. సమాజంలో ఉన్న వ్యవస్థల మధ్య సమతుల్యం కాకుండా హైరార్కికల్. మనకి అంబేద్కర్ చూడండి,
మీరు కుల సమాజంలో కుల మన నిచ్చెన మెట్ల సమాజము, మన వేదాలు, తర్వాత హిందూ మతం సమర్థించిందో ప్రతిపాదించిందో అటువంటి సమాజంనే మనం ఇక్కడ బర్క్ దానికి సమర్థిస్తాడు, తర్వాత అనుకూలంగా వాదిస్తాడు. అంటే హైరార్కికల్ సొసైటీ అనే దాన్ని, హైరార్కీ అనేది సమాజంలో చాలా ప్రకృతి సిద్ధమైంది. కాబట్టి అంతస్తుల సమాజము, హైరార్కికల్ సొసైటీ అనే దాన్ని వీళ్ళు బర్క్, తర్వాత ఓక్షాట్, తర్వాత ఇతరులు సమర్థిస్తారు. అయితే ఈ విధంగా మనం ఒక విధంగా రివైజ్ చేస్తే, అంటే సమీక్ష చేర్చుకుంటే, ఇది పొలిటికల్ కన్జర్వేటిజం, సాంప్రదాయ రాజనీతి సిద్ధాంతం, సాంప్రదాయ అనుకూల రాజనీతి సిద్ధాంతాన్ని సమర్థించుకుంటే, ఇది ముఖ్యంగా ఫ్రెంచ్ రెవల్యూషను, ఫ్రెంచ్ రెవల్యూషన్ వచ్చిన మార్పులని నిజంగా వ్యతిరేకించింది అన్నట్టు. తన పుస్తకంలో ఇతను ఏడ్మండ్ ఇద్దరికే చెప్పినట్టు, తన పుస్తకంలో రిఫ్లెక్షన్స్ ఆన్ ఫ్రెంచ్ రెవల్యూషన్ లో చేసినట్టు, అది దాని మొత్తం ఫ్రెంచ్ రెవల్యూషన్ యొక్క ఐడియాలజీని వ్యతిరేకించింది. అదేవిధంగా ఓక్షాట్, తర్వాత ఇతర వాళ్ళు కూడా. అదేవిధంగా మన సామాజిక రంగంలో ఇది సమాజం ఎట్లా ఉంటుందంటే ఒక ఆర్గానిక్ స్వభావం కలది. అంటే సమాజంలో ఉన్న వ్యవస్థలంటే ఒకరికొకరికి సత్సంబంధాలు, విడదీయని సంబంధాలు కలిగి ఉంటుంది. అదేవిధంగా సమాజంలో ఉన్న రాజకీయ వ్యవస్థ ఏదైతే ఉంటుందో తన యొక్క రాజకీయ వ్యవస్థ, రాజు కావచ్చు, తర్వాత రాజుల యొక్క సమూహం కావచ్చు, అలిగోలు కావచ్చు, వాళ్ళ యొక్క అధికారం విభజింపబడకూడదు. ఈ విధంగా సమాజంలో వ్యవస్థలు విభజింపబడవు. అదేవిధంగా రాజు యొక్క అధికారం, విధులు కూడా విభజింపబడద్దు అని ఈ పొలిటికల్ కన్జర్వేటిజం, తర్వాత ఈ సాంప్రదాయ రాజకీయ సిద్ధాంతం ప్రతిపాదిస్తుంది. అదేవిధంగా సమాజంలో ఉండే వ్యక్తులు ఏ విధంగా లైఫ్, లిబర్టీ అండ్ ప్రాపర్టీ, వీటన్నిటికీ అబ్సల్యూట్ రైట్స్ ఉండాలని ఫ్రెంచ్ రెవల్యూషన్ చెప్తారు. ఫ్రెంచ్ రెవల్యూషన్ ప్రభావితం చేసినాయి, ఫ్రెంచ్ రెవల్యూషన్కి దారితీసిన ఐడియాస్ ఏవైతే ఉన్నాయో వాటన్నిటికీ ఇది వ్యతిరేకం. లిబర్టీ, ఈక్వాలిటీ అండ్ ఫ్రెటర్నిటీ అనే దానికి కూడా ఈ మన సాంప్రదాయ రాజనీతి సిద్ధాంతం వ్యతిరేకం అన్నట్టు. సో ఇంకా ఏమి మనం నేర్చుకున్నాం ఈ లెక్చర్లో అంటే, మనుషుల మధ్య సమానత్వం మనం ఉండదు. తర్వాత మనిషి లిబర్టేరియన్ ఐడియాస్, లిబర్టీ అనేది నిజానికి చాలా పరిమితమై ఉండాలి. వ్యక్తి యొక్క స్వేచ్ఛ అనేది పూర్తిగా పరిమితమై ఉండాలి అని చెప్తుంది. తర్వాత ఇంకా ఏమంటున్నాం అంటే, అది అంతస్తుల వ్యవస్థ, హైరార్కికల్ సొసైటీ అంటే ఇప్పుడు ఒకవేళ కనుక మన బర్క్ కనుక మన ఇండియాలో కనుక ఉంటే బర్క్ను పూర్తిగా మన ఈ అంబేద్కర్ వ్యతిరేకించేవాడు. అంతస్తుల ఇది కుల అంతస్తుల వ్యవస్థ, నిచ్చెన వ్యవస్థ అని మన అంబేద్కర్ మన దేశంలో ఉన్న సామాజిక వ్యవస్థని విమర్శించాడు, దాన్ని నిర్మూలించాలన్నాడు. దాన్ని పూర్తిగా అంబేద్కర్, ఎడ్మండ్ బర్క్ వ్యతిరేకం. సో అదేవిధంగా ఇంకా అనేకం మనం చదువుకున్నాము. ఈ మన రాజకీయ సమాజంలో ఉన్న యుగాల నుంచి వస్తున్న మత సంస్థలు, చర్చ్ కానీ, టెంపుల్ కానీ, తర్వాత మసీదులు కానీ, ఈ వ్యవస్థలు ఏదైతే ఉన్నాయో వాళ్ళని ధ్వంసం చేయడానికి, వాళ్ళని కూల్చడానికి ప్రయత్నించకూడదు
సమాజంలోని రాజులు కానీ పౌరులు కానీ వాటిని అది అంటే వాళ్ళ ఉద్దేశం ఏంటంటే ఆ వాటిలో మన మానవుడు చిరకాలం నుంచి తమ యొక్క భావన ప్రకారంగా ఒక భౌతిక రూపాన్ని ఇచ్చి ఆ వ్యవస్థను ఏర్పాటు చేసుకున్నారు. అదేవిధంగా ఆ భౌతిక ఆ మతం యొక్క ఉన్న ముఖ్యంగా మత మత ప్రవక్తలు ఏదైతే ఉన్నారో మతాన్ని ప్రచారం చేసి తర్వాత మన మత సంస్థలను ఏర్పాటు చేసి కట్టించి అది చేశారు. కాబట్టి వాటిని ఏమాత్రం ధ్వంసం చేయడం నిర్మూలించడం తగదు అని ఈ సాంప్రదాయ రాజనీతి సిద్ధాంతకర్తలు చెప్తారు. సో ఈ విధంగా సాంప్రదాయ రాజనీతి సిద్ధాంతం పొలిటికల్ కన్జర్వేటిజం ఏదైతే ఉన్నదో దాన్ని ఈనాడు ఉన్నాయి అంటే ఒక 100 సంవత్సరాల నుంచి వచ్చే మొత్తం 100 సంవత్సరాల నుంచి ప్రపంచం అంతా ప్రాచుర్యం పొందిన వ్యవస్థలు ఏవైతే ఉన్నాయో లిబర్టీ, డెమోక్రసీ అండ్ ఫ్రేటర్నిటీ, ఉదారవాద సిద్ధాంతం, తర్వాత సోషలిజము, తర్వాత కమ్యూనిజము, ఈ సిద్ధాంతాలన్నిటికీ నిజానికి ఈ ఎడ్మండ్ బర్క్, ఓక్షాట్ మరి ఇతరులు సాంప్రదాయ రాజనీతివాదులు ఏవైతే ఉన్నారో వీళ్ళందరికీ వ్యతిరేకమని చెప్పచ్చు. అందువల్లనే ఈ సంప్రదాయ సిద్ధాంతం ప్రాచుర్యాన్ని పొందలేదు. అది ఎందుకు పొందలేదు అనేది మీకు తెలుసు. మీరు మన జాన్ లాక్, థామస్ హాబ్స్, తర్వాత జాన్ జిక్సిస్, జేఎస్ మిల్, బెంథమ్, తర్వాత వీళ్ళందరి గురించి విన్నారు, బాగా రాసుకున్నారు. కానీ సాంప్రదాయవాద సిద్ధాంతాన్ని చాలా మట్టికి మీరు విని ఉండాలి. చదవడం కొన్ని సిద్ధాంతాలకి అంటే రాజనీతి సిద్ధాంతంలో స్పెషలైజేషన్ చేసిన వాళ్ళు బర్క్, తర్వాత ఓక్షాట్ వాళ్ళని అది చేయొచ్చు. కానీ సామాన్యంగా అన్ని దేశాలలో సిలబస్లో బర్క్ గురించి చాలా వివరంగా ఉండదు. బికాజ్ దే ఆర్ ప్రో స్టాటస్ ఇప్పుడున్న విధానం దాన్ని సమర్థిస్తుంది. ఒకవైపు మన ఏమంటారు దాన్ని సమాజంలోని వ్యవస్థలు, తర్వాత భావనలు సడన్ చేంజెస్ రావద్దు, స్లోగా చేంజ్ చేయవచ్చు అని అంటారు. సామాన్యంగా ఏంటంటే నిజానికి విప్లవాత్మక సిద్ధాంతాలు సడన్గానే వస్తాయి. అంటే ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మన ఇంగ్లాండ్లో, యూకేలో ఆలివర్ క్రామ్ అనే రాజును శిరఖండన చేశారు. అక్కడ ఏమంటారంటే రాచరికం మీద మన పార్లమెంట్ యొక్క అధికారం ఎక్కువ, రాచరికానికంటే రాజు కంటే పార్లమెంటే ఎక్కువ అనే సిద్ధాంతాన్ని, భావాన్ని మనము మన దేశంలో తీసుకొచ్చారు. యాజ్ యు నో, బ్రిటిష్ పార్లమెంట్ ఈజ్ ద మదర్ ఆఫ్ ఆల్ పార్లమెంట్. బ్రిటిష్ పార్లమెంట్ యొక్క ప్రాముఖ్యత ఏంటి అంటే ప్రజల యొక్క ప్రతినిధులు తమను తాము పరిపాలించుకోవడం, స్వయం పరిపాలన సూచిస్తుంది. ఆ స్వయం పరిపాలన సూచించి స్వయం పరిపాలనకి మన ముఖ్య సూచికగా ఉండే పార్లమెంటు ఏదైతే ఉందో దాని యొక్క ఆధిక్యతను అది నిజానికి ఫ్యూచర్లో మన భావి తరాలకి అది మన పర్మనెంట్గా చేసింది. సో ఈ విధంగా రాజును చంపడం ద్వారా ప్రజా స్వయం పరిపాలన, పార్లమెంట్ డెమోక్రసీ యొక్క ఆధిక్యత అనేది వచ్చింది మన వాస్తవికంగా. సో విప్లవాలు నిజానికి సడన్గా వస్తాయి. వ్యవస్థల యొక్క కొత్త వ్యవస్థల యొక్క ప్రాముఖ్యత సడన్గా పెరుగుతుంది. ఆ కొత్త వ్యవస్థ దాని యొక్క ప్రాముఖ్యత పెరుగుతుంది. ఎందుకంటే కొత్త సిద్ధాంతాలే ప్రతిపాదిస్తాయి, కొత్త వ్యవస్థలను ప్రతిపాదిస్తాయి. అంటే సో వీళ్ళందరూ ఏమన్నారంటే ఈ ప్రజలు సాము పరిపాలించుకోవాలి, అసలు రాజ్యమే అసలు తమకు తాము
ఏర్పరచుకున్న ఒక వ్యవస్థ, రాజకీయ వ్యవస్థ. లాక్ ఏమంటాడు అసలు మన హాబ్స్కి భిన్నంగా ఏముంటాడంటే అసలు సమాజంలో నిజానికి ఒకరికొకరు కొట్టుకోలేదు, చాలా మట్టుకు సహకరించుకున్నారు, ఒకరి సఖ్యం ఒకరు చూసుకున్నారు ప్రకృతి వ్యవస్థ నేచర్ స్టేట్ ఆఫ్ నేచర్లో. కాబట్టి కొంత వాళ్ళు ఏమన్నారంటే అసలు జాన్ లాక్ గవర్నమెంట్కి సామాజిక ఓడంబడికను రాజకీయ ఓడంబడికను రెండు భిన్నమైనవని చూశాడు. ప్రజలు ఒక సామాజిక ఓడంబడికతో సామాజిక అవగాహనతో కలిసిమెలిసే ఉంటారు. కొన్ని లిమిటేషన్స్ కనుక ఉంటాయి, కొన్ని ప్రత్యేక పరిస్థితుల్లో మనుషులు ఒకరికి వ్యతిరేకంగా ఇంకొకరికి వ్యతిరేకంగా. కాబట్టి ఆ చిన్న కొన్ని సందర్భాల్లోనే వచ్చే పరిస్థితులు కాకుండా ఎప్పటికీ ఉండే సామాన్యంగా ఎల్లకాలం ఉండే అన్ని సందర్భాల్లో ఉండే పరిస్థితి చాలా ముఖ్యమైనది. అన్ని సందర్భాల్లో ఉండే ప్రవర్తనే మనుషుల సంబంధాలే ముఖ్యం. కాబట్టి ఈ మనం ఎన్నుకోనబడిన ప్రభుత్వం ఏదైతుందో గవర్నమెంట్ ఏదైతుందో అది లిమిటెడ్ అధికారాన్ని కలిగి ఉండాలా అని జాన్ లాక్ అంటాడు. అదేవిధంగా మన రూసో కూడా లిబర్టేరియన్, అంటే ఒకేసారి మనిషికి స్వేచ్ఛ రావాలని అంటాడు. అతని యొక్క సిద్ధాంతపరంగా మనిషి యొక్క రేషనాలిటీ, మన యొక్క కెపబిలిటీస్, మన యొక్క ఇంటలెక్ట్ని చేసేసేసి నిజమే వ్యక్తి నిజానికి తనకు స్వేచ్ఛగా ఉండగలుగుతాడు, స్వేచ్ఛాజీవి తర్వాత వీళ్ళందరి యొక్క జనరల్ విల్ అనే సిద్ధాంతాన్ని తీస్తాడు. మనుషుల యొక్క సమన్వయము భావాలను కలిసి వాళ్ళ యొక్క ఇచ్ఛ జనరల్ విల్ అనే భావాన్ని అతను ప్రతిపాదిస్తాడు. జనరల్ విల్ should have all the authority over the will of individual wills అని అడ్జస్ట్. సో లాక్, హాబ్స్ కూడా, లాక్ తర్వాత రూసు వీళ్ళందరూ మన తర్వాత ఇతరుల యొక్క ప్రభావం చేతని ఈ ఫ్రెంచ్ రెవల్యూషన్కి దారితీసింది. చాలామంది అందరూ చనిపోయారు, తర్వాత కొత్త వ్యవస్థలు ఏర్పడ్డాయి. దాని మీద మన చాలా కమ్యూనిస్ట్ సిద్ధాంతకర్త కమ్యూనిజం మేనిఫెస్టో రాసిన మార్క్స్ కూడా చాలా శ్రద్ధతో చదివి దాన్ని ఫ్రేమ్ చేశారు. సో ఇట్ వాస్ ఇన్ ఫ్యాక్ట్ బికాస్ ఆఫ్ సోషలిస్ట్ రెవల్యూషన్ ఇన్ సోవియట్ యూనియన్. సో అదేవిధంగా ఈ మన సాంప్రదాయ రాజనీతి సిద్ధాంతం కన్జర్వేటిజం ఏదైతే ఉందో అది చాలామంది రిజెక్ట్ చేయబడింది అని చెప్పవచ్చు. ఇప్పుడు వెస్ట్రన్ కంట్రీస్లో కూడా మన దీనికి ఎక్కువ ప్రాముఖ్యత లేదు. తర్వాత వాటి యొక్క మన ప్రాబల్యం చాలా తక్కువ ఉంది. ఉదాహరణకు అమెరికాలో కన్జర్వేటివ్ పార్టీ ఉంది, తర్వాత యూకేలో కన్జర్వేటివ్ పార్టీ ఉంది, తర్వాత ఇంకా వేరే వెస్ట్రన్ కంట్రీస్లో వెస్ట్రన్ కంట్రీస్లో చాలా కన్జర్వేటివ్ పార్టీస్ ఉన్నాయి. ఈ పార్టీస్ కన్జర్వేటివ్ సిద్ధాంతాన్ని ప్రతిపాదించి చర్చలకి తర్వాత సాంప్రదాయ వ్యవస్థలకి అనుకూలంగా మెదులుతాయి. అయితే ఈ పార్టీస్కి జనాల్లో ఆయా దేశంలో ఉన్న పౌరుల్లో ఎక్కువ రెస్పెక్ట్, రిగార్డు లేదు. కన్జర్వేటివ్ పార్టీకి ఎక్కువ ఇది లేదు. అధికారంలోకి వస్తాయి, తర్వాత పార్లమెంట్లో మన కొందరు పద్ధతులు కలిగి ఉంటాయి, కానీ దాని ఇట్స్ నాట్ ఎ పాపులర్ పార్టీ. దే ఆర్ నాట్ పాపులర్ పార్టీ కన్జర్వేటివ్ పార్టీస్. ఎందుకంటే వాటికి వర్కర్స్ కానీ, పెజెంట్స్ కానీ, తర్వాత మన పూర్ పీపుల్ కానీ అవి వ్యతిరేకిస్తాయి. కాబట్టి ఉదాహరణకు అమెరికాలో కానీ మరియు ఇంగ్లాండ్లో కానీ సొంత ఆస్తి ఉంది. అయితే ఆ సొంత ఆస్తిని కాపాడడానికి ఎప్పటికీ సొంత ఆస్తి ఉన్న వ్యవస్థలని, కార్పొరేట్స్ని, వాటన్నిటిని ఎప్పటికీ సమర్థిస్తూ మన ఈ కన్జర్వేటివ్ పార్టీ అధికారంలో అవ్వడానికి ప్రయత్నిస్తుంది.
తర్వాత కన్జర్వేటివ్ పార్టీ యొక్క లీడర్స్ కూడా దానికోసం పోట్లాడతారు. సో కన్జర్వేటివ్ పార్టీస్ వెస్ట్రన్ కంట్రీస్లో ఉన్నా కూడా అవి వాటి యొక్క పాపులారిటీ మాత్రం ప్రజల్లో చాలా తక్కువ అని చెప్పవచ్చు. అంటే దాని అర్థం ఏంటి అని మనం ఫైనల్ అనాలిసిస్ ఏంటంటే కన్జర్వేటివ్ పార్టీ అనేది ప్రోగ్రెస్కు నిజానికి వ్యతిరేకము, విప్లవాలకు వ్యతిరేకం, విప్లవాత్మక మార్పులకు వ్యతిరేకము, విప్లవాత్మక వ్యవస్థలకు వ్యతిరేకము, ఇప్పుడున్న వ్యవస్థలను స్టేటస్ కొని ఉంచుతూనే మెల్లిమెల్లిగా స్లోగా మార్పులు కావాలా, కొత్త సిద్ధాంతాలు కావాలా అని అంటే. అయితే మరి ఇప్పుడే మనం అనుకున్నట్టు కొత్త సిద్ధాంతాలు ఇవి సడన్గా సామాన్య విప్లవాత్మక సడన్గా వస్తాయి, కానీ మెల్లమెల్లగా రావు. అది జరిగింది, దాన్నే విప్లవం. 78 మనం గ్లోరియస్ రెవల్యూషన్ కానీ, తర్వాత 1789 ఫ్రెంచ్ రెవల్యూషన్ కానీ, తర్వాత అమెరికాలో జరిగిన 1776లో అమెరికన్ విప్లవం, వార్ ఆఫ్ ఇండిపెండెన్స్ ఏదైతే జరిగిందో అది ఆ విప్లవం కానీ, దాని తర్వాత మన రష్యాలో జరిగిన జార్ వ్యతిరేకంగా జరిగిన రష్యన్ రివల్యూషన్, దాన్ని ఇంకొక విధంగా ముఖ్యంగా ప్రాచుర్యంలోకి వచ్చింది. దాన్ని సోవియట్ మన అక్టోబర్ కమ్యూనిస్ట్ సోషలిస్ట్ రివల్యూషన్ అని మనం వేస్తాము. అక్టోబర్ 17 అక్టోబర్ 9 రష్యాలో వచ్చిందంటారు, 1970లో వచ్చింది. సో వీటన్నిటికీ అది ఈ సాంప్రదాయ వాద సిద్ధాంతం వ్యతిరేకమైనట్టు. కానీ మీకు తెలుసు, వీటి యొక్క ప్రభావం వలనే, కమ్యూనిస్ట్ పార్టీల యొక్క ప్రభావం వలనే దానికి ఇదివరకున్న మన ఉదారవాద సంస్థలు కానీ, ఉదార భావనలు కానీ దానికి ముందుకు, అంటే కమ్యూనిజానికి ఉదారవాద సిద్ధాంతం, ఉదారవాద ప్రజాస్వామ్యము దానికి కమ్యూనిజానికి వ్యతిరేకం కదా. కానీ కమ్యూనిస్ట్ సిద్ధాంతం ప్రచారంలో లేకుండా, కమ్యూనిస్ట్ వ్యవస్థలు లేకుండా ఉండడానికి ఉదారవాద సిద్ధాంతం కూడా కొన్ని ప్రజా సంక్షేమై తర్వాత కమ్యూనిస్ట్ యొక్క ప్రిన్సిపల్స్ను తమ యొక్క సిద్ధాంతంలో చేర్చుకోవడం జరిగింది అన్నట్టు. లేకపోతే ఏమవుతుంది, కమ్యూనిస్ట్ సిద్ధాంతం వచ్చి కమ్యూనిస్ట్ సిద్ధాంతం పరిచయంలోకి వచ్చి కమ్యూనిస్ట్ విప్లవం వస్తుంది. సో అమెరికాలో చాలా మటుకు జరిగింది అదే. వెస్ట్రన్ కంట్రీస్లో, అమెరికాలో వెల్ఫేర్ స్టేట్ ఏర్పడడానికి ముఖ్య కారణం ఏంటంటే మన ప్రజల యొక్క ముఖ్య సమస్యలను పట్టించుకోకుండా ఆర్థిక సమానత్వం, ఆర్థిక సంఖ్యం లేకుండా కనుక మనం చేస్తే అది ఏమవుతుంది అంటే కమ్యూనిస్ట్ విప్లవానికి దారితీస్తుంది. అంటే నిజంగా ఇండైరెక్ట్గా ఒక విప్లవకర సిద్ధాంతము పాత సిద్ధాంతాన్ని దానికి మార్చిందని, ప్రభావితం చేస్తుంది అని చెప్పవచ్చు. అందులో మనం కమ్యూనిజము ఇప్పుడు అధికారం లేకున్నా, తర్వాత మన సోవియట్ యూనియన్లో పూర్తిగా నిర్మూలించబడ్డ తర్వాత మన చైనాలో కొన్ని మార్పులకు చోటు చేసుకున్నా కూడా కమ్యూనిస్ట్ సిద్ధాంతం యొక్క ప్రాముఖ్యత ఇంకా తగ్గలేదు. అదేవిధంగా మన దేశంలో కమ్యూనిస్ట్ పార్టీలు ఉన్నాయి, కమ్యూనిస్ట్ సిద్ధాంతాన్ని కట్టుబడి మన అధికారంలోకి రావాలని ప్రయత్నం చేస్తున్నాయి. అదేవిధంగా సోషలిజాన్ని ఏర్పాటు చేయాలని ప్రయత్నిస్తున్నాయి. సో ఈ విధంగా ఉదారవాద డెమోక్రసీ, ఉదారవాద ప్రజాస్వామ్య సిద్ధాంతం, తర్వాత ఈ కమ్యూనిస్ట్ సిద్ధాంతమే ఇప్పుడు చాలా ప్రాచుర్యంలో ఉన్నాయి. ముఖ్యంగా వెనకబడ్డ అంటే థర్డ్ వరల్డ్ కంట్రీస్లో మాత్రము, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇప్పుడు ఈనాడు కూడా మీరు దక్షిణ అమెరికాలో, తర్వాత మన క్యూబాలో ఈ సిద్ధాంతాలు ప్రాచుర్యం. మన దేశంలో కూడా వెస్ట్ బెంగాల్లో, కేరళలో ఈ కమ్యూనిస్ట్ సిద్ధాంతం అనుగుణంగా మన ప్రభుత్వాలు చాలా మట్టుకు పనిచేస్తున్నాయి. కాబట్టి ఈ విధంగా మనం ఈ సాంప్రదాయ సిద్ధాంతాన్ని నిజంగా అంత ప్రోగ్రెసివ్ కాదని చెప్పుకోవచ్చు. సో థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్.
মৰমৰ ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকল, আজি তোমালোকক ইউনিট 11ত থকা ছাবষ্টেন্স ৰিলেটেড ডিজঅৰ্ডাৰ এণ্ড বিহেভিয়াৰ এডিকশ্যন পাঠটি লৈ আহিছোঁ। এতিয়া প্ৰথমতে চোৱা, ছাবষ্টেন্স ৰিলেটেড ডিজঅৰ্ডাৰ বুলিলেনো আমি কি বুজো? হোৱাট ইজ ছাবষ্টেন্স, অৰ্থাৎ কি কি বস্তু পদাৰ্থ বুলি জনা যায়, আৰু কি কি বস্তু এনেকুৱা আছে যিবিলাক খালে আমাৰ বিহেভিয়াৰত, আমাৰ আচৰণত তাৰ প্ৰকাশ ঘটে, তাৰে বিষয়ে আমি আলোচনা কৰিম। ইয়াতে তোমালোকে পাবা পদাৰ্থ বুলি ক'লে আমি মদটো যে বুজো সেইটো বুজো। তাৰপিছত আকৌ কিছুমান বস্তু আছে, কফিটো আমাৰ এক ধৰণৰ পদাৰ্থ যিয়ে আমাক কিছুমান বিকাৰ বা আচৰণত আমাক ইয়াৰ লক্ষণবিলাক পৰিস্ফুট কৰে। এতিয়া চোৱা, কেতিয়াবা কি হয়, কিছুমানে সোনকালে উঠিবৰ বাবে কি কৰে, কিছুমান চাহ খায়, কফি খায় যে মই সোনকালে উঠিব পাৰোঁ, বা কিছুমানে কি হয়, শক্তি পাবৰ কাৰণে কিছুমান ছফ্ট ড্ৰিংকছ বা এনাৰ্জি ড্ৰিংকছ খায়। আকৌ কেতিয়াবা খুব পেইন হয়, কষ্ট অনুভৱ কৰে, তেতিয়া আমি কি কৰোঁ, পেইন কিলাৰ খাওঁ। এনেকুৱা ধৰণৰ কিছুমান আমি ছাবষ্টেন্স ইউজ কৰোঁ, যে গতানুগতিক জীৱনত যিখিনি খাই পেলাই আমি জীৱন ধাৰণ কৰোঁ, তাৰোপৰি এক্সট্ৰা যদি আমি কেতিয়াবা খাওঁ, সেইখিনিয়ে হ'ব আমাৰ ছাবষ্টেন্স। আমাৰ শৰীৰটো সেইখিনি অলাগতিয়াল বস্তু, কিন্তু সেইখিনি নহ'লে আমি চলিব নোৱাৰোঁ। সেই বস্তুখিনিকে আমি কি বুলি ক'ম, যে পদাৰ্থ, অপৰিচিত পদাৰ্থ, যিখিনি নহ'লে আমি কিন্তু চলিব নোৱাৰোঁ। আৰু এই যদি বিভিন্ন ধৰণৰ এই যে পদাৰ্থবিলাক ব্যৱহৃত হয়, অনাৱশ্যকীয় পদাৰ্থবিলাক ব্যৱহাৰ কৰোঁ, তেতিয়া কিন্তু মানুহে কেতিয়াবা কি হয়, কিছুমান ক্ৰাইমো কৰা দেখা যায় সমাজত, যে অত্যাধিক ধৰণৰ মদ পান কৰিলে, অত্যাধিক ধৰণৰ জুৱা খেলিলে, অত্যাধিক ধৰণৰ নিচাযুক্ত বস্তু সেৱন কৰিলে আমি দেখোঁ সচৰাচৰ সমাজত কিছুমান বিপদ বা সমাজত কিছুমান অনিষ্ট আনে। যেনেকৈ কি কৰে, তেওঁলোকে যৌন আসক্তিৰ দ্বাৰা প্ৰবৃত্ত হৈ পেলাই নানা ধৰণৰ অত্যাচাৰ চলায়, বেলেগৰ ওচৰত ৰেপ কৰে, কেতিয়াবা মানুহক হত্যা কৰাৰ দৰে ঘটনাও আমি দেখিবলৈ পাওঁ। এতিয়া চোৱা, যদি আমি অতিৰিক্ত পদাৰ্থখিনি সেৱন কৰোঁ অত্যাধিকভাৱে, তেতিয়াহ'লে কিন্তু আমাৰ ব্যক্তিত্বত ইয়াৰ প্ৰভাৱ নপৰাকৈ নাথাকে। আমাৰ ব্যক্তিত্বৰ আচৰণসমূহতো তাৰ প্ৰভাৱ আমি দেখিবলৈ পাওঁ। এতিয়া চোৱা, পদাৰ্থ সম্পৰ্কীয় বিকাৰ আৰু আচৰণগত আসক্তিনো কি? কিছুমান পদাৰ্থৰ প্ৰতি আসক্ত হোৱাৰ অৰ্থ হৈছে তেওঁলোকে পদাৰ্থটোৰ বাবে এক ৰোগজনিত প্ৰয়োজনীয়তা বিকশিত কৰে, যাৰ ফলতে গোটেই পৰিয়ালটোৱে কষ্ট আৰু বিকাৰ হয়। পদাৰ্থ সম্পৰ্কীয় বিকাৰ হৈছে এক মানসিক ৰোগ, য'ত ব্যক্তিয়ে কলংকৰ সন্মুখীন হোৱাৰ লগতে এনে ব্যক্তিসকলক সমাজৰ বাবে উপদ্ৰৱ বুলি গণ্য কৰা জনসাধাৰণৰ উদাসীনতাৰ সন্মুখীন হয়। আসক্তিবোৰ হৈছে চাপপূৰ্ণ পৰিস্থিতিৰ সৈতে সমন্বয়ৰ অপব্যৱহাৰৰ আৰ্হি। এতিয়া চোৱা, পদাৰ্থ সম্পৰ্কীয় বিকাৰৰ সৈতে কিছুমান সম্পৰ্কিত শব্দ আছে, যে মনোসক্ৰিয় পদাৰ্থ, এইটো তোমালোকে পাবা যে সাইকোএক্টিভ সাবস্টেন্স। তাৰ আগতে আমি জানো আহা DSM-5 মতে, ডায়াগনষ্টিক ষ্টেটিষ্টিকেল যে মেনুৱেলখন আছে 5, সেইখনে কিন্তু কৈছে যে আমি সাবস্টেন্স ৰিলেটেড ডিজঅৰ্ডাৰ শব্দটো নাৰাখি আমি তাতে কি কৰিব পাৰোঁ, সাবস্টেন্স ৰিলেটেড এণ্ড এডিকটিভ ডিজঅৰ্ডাৰ্ছ বুলি আমি ক'ব পাৰোঁ। তেওঁলোকৰ মতে এই মেনুৱেলখনে কয় যে সাবস্টেন্স ইউজ কৰিলে আমাৰ কি হ'ব পাৰে, কিছুমান নিচাযুক্ত বিকাৰ ঘটিব পাৰে, কিয়নো এডিকশ্যন শব্দটোৱে তোমাৰ সাইকোএক্টিভ সাবস্টেন্স আৰু বিহেভিয়াৰ দুইটাকে সাঙুৰি লৈছে। সেইকাৰণে তেওঁলোকে সাবস্টেন্স ৰিলেটেড ডিজঅৰ্ডাৰটো গুচাই পেলাই তেওঁলোকে কৈছে যে সাবস্টেন্স ৰিলেটেড এণ্ড এডিকটিভ ডিজঅৰ্ডাৰ বুলি ক'লেহে বেছি ভাল হয় বুলি তেওঁলোকে উল্লেখ কৰিছে। এতিয়া আমাৰ প্ৰথম দৰকাৰী শব্দটো হ'ল মনোসক্ৰিয় পদাৰ্থনো কি? মনোসক্ৰিয় পদাৰ্থ হৈছে সেইবোৰ যি এজন ব্যক্তিৰ কেন্দ্ৰীয় স্নায়ুতন্ত্ৰ প্ৰভাৱান্বিত কৰি এজন ব্যক্তিৰ মানসিক কাৰ্যাৱলী প্ৰভাৱান্বিত কৰে। তাৰ শ্ৰেণী বিভাজন আছে। মনোসক্ৰিয় পদাৰ্থৰ কিছুমান শ্ৰেণী বিভাজন আছে, যেনে কি হ'ল নিৰাময়, এলকহল বা বাৰ্বিট্ৰিক। 2 নম্বৰ হৈছে উদ্দীপক,
যাক আমি কেফেইন, কোকেইন, এম্ফেটামিনৰ দ্বাৰা আমি পাব পাৰোঁ। 3 নম্বৰ হৈছে অপিয়েন। অপিয়েন কিহৰ দ্বাৰা আমি পাওঁ? যে আফিন, মৰফাফিন, কোডিন, হিৰইন আদি অপিয়েটৰ আণ্ডাৰত পৰে। তাৰপিছত 4 নম্বৰ আহা হেলুচিনেজন। গাঁজা, হাচিছ, LSD, PCP ইত্যাদিবোৰক কি কৰে? হেলুচিনেজন বোলে। 5 নম্বৰ চোৱা ট্ৰেংকুলাইজাৰ। ভেলিয়াম আৰু জেনাক্স কিহৰ ভিতৰত পৰে? ট্ৰেংকুলাইজেশ্যনৰ ভিতৰত পৰে। গতিকে মনোসক্ৰিয় পদাৰ্থ হ'ল তোমাৰ 5 বিধ: নিৰাময়, উদ্দীপক, অপিয়েন, হেলুচিনেজন, ট্ৰেংকুলাইজাৰ। তাৰপিছত চোৱা তোমাৰ পদাৰ্থৰ নিৰ্ভৰশীলতা বা আসক্তিনো কি? ছাবষ্টেন্স ইউজ। পদাৰ্থৰ ব্যৱহাৰ। ই মজলীয়া পৰিমাণত পাচক এক্টিভ পদাৰ্থ ৰক্ষা কৰা বুজায়, যি সামাজিক, শৈক্ষিক, বৃত্তিগত কাৰ্যকলাপত গুৰুত্বপূৰ্ণভাৱে হস্তক্ষেপ নকৰে। 2 নম্বৰ হৈছে পদাৰ্থৰ নিচা, ছাবষ্টেন্স ইনটক্সিকেশ্যন। ই গ্ৰহণ কৰা মনোসক্ৰিয় পদাৰ্থৰ প্ৰতি শৰীৰৰ প্ৰতিক্ৰিয়া বুজায়। ইয়াত মানসিক স্থিতি আৰু শাৰীৰিক সামৰ্থ্যৰ পৰিৱৰ্তন অন্তৰ্ভুক্ত হৈ থাকে। নিচা হৈছে গ্ৰহণ কৰা পদাৰ্থৰ প্ৰতি শাৰীৰিক প্ৰতিক্ৰিয়া। এতিয়া মাতাল বা উচ্চ পদাৰ্থ এটাৰ উচ্চ নিচা বা শাৰীৰিক প্ৰভাৱ পদাৰ্থ ব্যৱহাৰৰ প্ৰকাৰ, গ্ৰহণ কৰা পৰিমাণ আৰু জৈৱিক প্ৰতিক্ৰিয়াৰ ব্যক্তিগত পাৰ্থক্যৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰে। তাৰপিছত চোৱা পদাৰ্থৰ অপব্যৱহাৰ। ই হৈছে ক্ষতিগ্ৰস্ত ঔষধ ব্যৱহাৰ, অৰ্থাৎ পদাৰ্থৰ পুনৰাবৃত্তি আৰু অত্যাধিক ব্যৱহাৰৰ পৰা এই পৰ্যন্ত যে বাৰে বাৰে হোৱা সমস্যাবোৰ স্পষ্ট হয়। পদাৰ্থৰ অপব্যৱহাৰত পদাৰ্থ এটা ব্যৱহাৰ কৰা হয় যে ই এজনৰ শৈক্ষিক, ব্যক্তিগত, আন্তঃব্যক্তিগত আৰু ব্যক্তিগত কাৰ্যকলাপ বা নিজৰ বা আনৰ অধীনত শাৰীৰিক বিপদৰ বাবে প্ৰভাৱান্বিত কৰে। তাৰপিছত আহা পদাৰ্থ ডিপেন্ডেন্সি, ছাবষ্টেন্স ডিপেন্ডেন্সি বা আসক্তি। এতিয়া ছাবষ্টেন্স ডিপেন্ডেন্সি বুলিলে কি বুজা? ই হৈছে অত্যধিক গুৰুত্বৰ ধৰণৰ পদাৰ্থ ব্যৱহাৰৰ বিকাৰ, যাৰ বিশেষত্বই হৈছে সহনশীলতা আৰু প্ৰত্যাহাৰৰ লক্ষণ, যি তেওঁলোকৰ জীৱনৰ বহুতো ক্ষেত্ৰত যথেষ্ট প্ৰভাৱ পেলায় আৰু যথেষ্ট পৰিমাণৰ সংকটৰ সৃষ্টি কৰে। 1 নম্বৰ হৈছে তোমাৰ সহনশীলতা, শাৰীৰিক নিৰ্ভৰশীলতা, য'ত ব্যক্তি এজনৰ শাৰীৰিক এক প্ৰভাৱ অনুভৱ কৰিবলৈ অধিক পৰিমাণৰ ঔষধৰ প্ৰয়োজন হয়। 2 নম্বৰ হৈছে প্ৰত্যাহাৰ। প্ৰত্যাহাৰ হৈছে অপ্ৰীতিকৰ প্ৰভাৱৰ অভিজ্ঞতা, যিয়ে পদাৰ্থটো আৰু গ্ৰহণ নকৰে। প্ৰত্যাহাৰৰ লক্ষণবোৰ চাহৰ অনুপস্থিতিত মূৰৰ বিষৰ পৰা পুৰা প্ৰত্যাহাৰ প্ৰলাপলৈকে হয়, যাৰ ফলত ভ্ৰম হ'ব পাৰে। ঔষধ বিচৰা আচৰণে ভাল বা আৰাম আৰু পুনৰুত্থান অনুভৱ কৰিবলৈ অধিক পদাৰ্থ ব্যৱহাৰ কৰাৰ আমি আৱশ্যকতা প্ৰতিফলিত হোৱা দেখিবলৈ পাওঁ। এনেদৰে যদিও এজনে গাঁজাৰ বাবে সহনশীলতা আৰু গুৰুতৰ প্ৰত্যাহাৰৰ লক্ষণ প্ৰদৰ্শন নকৰিবও পাৰে, তেওঁলোকে ড্ৰাগ বিচৰা আচৰণ প্ৰদৰ্শন কৰিব পাৰে। ইয়াকে মানসিক নিৰ্ভৰশীলতা বুলি কোৱা হয়। এতিয়া চোৱা তোমালোকে শব্দ কি পালা? যে সাইকোএক্টিভ সাবস্টেন্স, তাৰপিছত পালা সাবস্টেন্স ইউজ, তাৰপিছত সাবস্টেন্স টক্সিকেশ্যনছ, ইনটক্সিকেশ্যনছ, সাবস্টেন্স এবিউজ আৰু সাবস্টেন্স ডিপেন্ডেন্সি এটসেট্ৰা। এতিয়া চোৱা পদাৰ্থ বিকাৰৰ 1 নম্বৰটো চোৱা পদাৰ্থ অপব্যৱহাৰ আৰু নিৰ্ভৰশীলতা, আৰু 2 নম্বৰ হৈছে একক পদাৰ্থ ব্যৱহাৰ বিকাৰত সিহঁতৰ সংমিশ্ৰণ। পদাৰ্থ ব্যৱহাৰৰ বিকাৰত অত্যধিক পৰিমাণৰ মনোসক্ৰিয় পদাৰ্থ খোৱা অন্তৰ্ভুক্ত হৈ থাকে। আৱশ্যকতা হ্ৰাস কৰাৰ প্ৰয়োজন হ'ব পাৰে, কিন্তু ব্যক্তিজনে এনে কৰাটো কঠিন অনুভৱ কৰে। এতিয়া চোৱা তোমাৰ পৰিহাৰ, পৰীক্ষামূলক ব্যৱহাৰ
সামাজিক ব্যৱহাৰ, বিঞ্জ ব্যৱহাৰ, অপব্যৱহাৰ আৰু ই গৈ পেলাই শেষত নিৰ্ভৰশীলতা মৃদু, মজলীয়া আৰু গুৰুতৰ হ'ব পাৰে। এইটো হৈছে তোমালোকৰ dimensional approach to the use and abuse of substances. চোৱা প্ৰথমতে কি কৰিলে পৰিহাৰ কৰিলে তো পৰিহাৰৰ পিছত কি হ'ল পৰীক্ষামূলক ব্যৱহাৰ হ'ল তাৰপিছত কি হ'ল সামাজিক ব্যৱহাৰ বিঞ্জ ব্যৱহাৰ অপব্যৱহাৰ আৰু শেষত কি হ'ল নিৰ্ভৰশীল হৈ গ'ল মৃদু হ'ব পাৰে তোমাৰ মজলীয়া হ'ব পাৰে বা গুৰুতৰো হ'ব পাৰে ব্যক্তিজনে চোৱা পদাৰ্থটো সংগ্ৰহ বা ব্যৱহাৰ পুনৰুদ্ধাৰ কৰাত যথেষ্ট কি হয় তোমাৰ সময় ব্যৱহাৰ ব্যয় কৰে নিজৰ ফালৰ পৰা বহুত সময় তেওঁ ধৰি পেলাই ক'ৰ পৰা কেনেকৈ সংগ্ৰহ কৰিব তেওঁলোকে গুৰুত্ব প্ৰদান কৰে আৰু সেইটো কেনেকৈ তেওঁলোকে ব্যৱহাৰ কৰিব সেই পদাৰ্থটো গুৰুত্বপূৰ্ণ সামাজিক বৃত্তিগত বা মনোৰঞ্জনমূলক কাৰ্যকলাপ ত্যাগ কৰাৰ সম্ভাৱনা থাকে পদাৰ্থৰ ব্যৱহাৰে ঘৰত আৰু কামত ব্যক্তিজনৰ কাৰ্যকলাপ প্ৰভাৱান্বিত কৰে আৰু গুৰুত্বপূৰ্ণ ৰিলায়েন্সবোৰত নেতিবাচক প্ৰভাৱ পেলায় ব্যক্তিজনে তেওঁৰ বা তাইৰ পৰা বিপদৰ সৃষ্টি হোৱা স্বত্তেও পদাৰ্থটো ব্যৱহাৰ কৰিয়েই থাকে যদিও তেওঁলোকৰ ফেমিলিত ৰিলেশ্যনশ্বিপত আঘাত হ'ব পাৰে তেওঁৰ পাৰ্চনেল কিছুমান ডেভেলপমেণ্টত আঘাত হ'ব পাৰে তথাপিও কিন্তু এইটো অব্যাহত ৰাখে আৰু সেই পদাৰ্থটো ব্যৱহাৰৰ ফলত সহনশীলতা আৰু প্ৰত্যাহাৰৰ লক্ষণ বিকশিত হ'ব পাৰে পদাৰ্থ ব্যৱহাৰ সম্পৰ্কীয় বিকাৰৰ DSM-5 কিছুমান শ্ৰেণী বিভাগ কৰিছে এইটো তোমালোকৰ পেজ নাম্বাৰ 292 পাবা তোমালোকে উলিয়াই লোৱা 292 কৈছে যে এই যে গ্ৰুপ শ্ৰেণী বিভাজন প্ৰথমটো শ্ৰেণী বিভাজনৰ নাম দিছে ডিপ্ৰেছনটো কি কৈছে শিথিলকৰণ নিৰাময়কাৰী ঔষধ এংকিঅলাইটিক ঔষধ সন্মোহনী ঔষধ ইত্যাদি হ'ব পাৰে ইংৰাজীত কৈছে ৰিলেক্সেশ্যন সিডেটিভছ এনজিঅলাইটিক ড্ৰাগছ হাইপনটিক ড্ৰাগ সন্মোহনী ঔষধ আদি হ'ব পাৰে 2 নম্বৰতে কৈছে উদ্দীপক মানে কোনবিলাক সতৰ্কতা আৰু বৰ্ধিত কাৰ্যকলাপ এম্ফেটামিন কোকেইন নিকোটিন কেফেইন ইত্যাদি বিলাক কি হ'ব পাৰে ষ্টিমুলেণ্ট হ'ব পাৰে তাৰপিছত 3 নম্বৰ কৈছে অপিনিয়ন বা নিচাজাতীয় সামগ্ৰী তো অপিনিয়ন বা নিচাজাতীয় সামগ্ৰী বিলাকে কি কৰে আমাৰ বিষবিলাক থাকিলে হ্ৰাস কৰে কেতিয়াবা অত্যাধিক ধৰণৰ উল্লাস কৰে আফিং উৎপাদন কৰে হিৰোইন আৰু মাৰ্ফিন ইত্যাদি তাৰপিছত 4 নম্বৰ কৈছে হেলুচিনেজিয়াছ এইটো হেলুচিনোজেন মানে কি হ'ল হেলুচিনোজেন হ'লে ভ্ৰম হ'ব পাৰে বিভ্ৰান্তি হ'ব পাৰে ভ্ৰান্তি হ'ব পাৰে মাৰিজুৱেনা এক্সটেচি এলচিডি প্ৰেৰিত কৰে তাৰপিছত কি কৈছে আদাৰ ড্ৰাগছ অফ ইউজ যে মানে এইবিলাক ব্যৱহাৰ কৰিলে কি হ'ব পাৰে ইনহেলেন্ট ষ্টেৰইড OTC এনাবলিক ষ্টেৰইড প্ৰেছক্ৰিপশ্যন ঔষধৰ অন্যান্য ব্যৱহাৰ হ'ব পাৰে 6 নম্বৰটো কি হ'ল গেম্বলিং ডিজঅৰ্ডাৰ জুৱাৰ বিকাৰ হ'ব পাৰে গুৰুতৰ নেতিবাচক পৰিণাম যেনে চাকৰি হেৰুৱালে বিবাহ বিচ্ছেদ হ'লে তাৰ প্ৰতি কি হ'ব পাৰে প্ৰতিৰোধ কৰিবলৈ তেওঁলোক অক্ষম হয় কাৰণ তেওঁলোকে জুৱাত ব্যস্ত হৈ থাকে DSM-5 যদিও এইখিনি ক্লাছিফিকেশ্যন কৰিছে তেওঁলোকে কিন্তু কৈছে সাবষ্টেন্স ইউজৰ কিছুমান ক্ৰাইটেৰিয়া আছে কিছুমান ক্ৰাইটেৰিয়া মতে আমি আগবাঢ়িলে সেই ব্যক্তিসকলক আমি কি ক'ব পাৰিম যে তেওঁলোকৰ সাবষ্টেন্স ইউজ কৰাৰ ফলত কি হৈছে কিছুমান ডিজঅৰ্ডাৰ হৈছে যে 1 নম্বৰ কথাটো হ'ল পদাৰ্থটো অধিক পৰিমাণত বা আপোনাৰ বাবে হোৱাতকৈও বেছি সময় বাবে গ্ৰহণ কৰা 2 নম্বৰটো কৈছে পদাৰ্থটো কমাব বা বন্ধ কৰিব বিচাৰিছে কিন্তু পৰিচালনা কৰিব নিবিচাৰে তাৰপিছত 3 নম্বৰটো হৈছে পদাৰ্থটো ব্যৱহাৰৰ পৰা যথেষ্ট সময় ব্যয় কৰা
বা ব্যৱহাৰ কৰা বা পুনৰুদ্ধাৰ কৰা। 4 নম্বৰ হৈছে পদাৰ্থটো ব্যৱহাৰ কৰিবলৈ হেঁপাহ আৰু অনুৰোধ কৰা। 5 নম্বৰ হৈছে পদাৰ্থ ব্যৱহাৰৰ বাবে আপুনি কাম, ঘৰত বা বিদ্যালয়ত যি কৰিব লাগে সেয়া কৰিবলৈ নিয়ন্ত্ৰণ নকৰা। 6 নম্বৰ হ'ল ব্যৱহৃত পদাৰ্থটো অব্যাহত ৰাখিব, আনকি যেতিয়া ই সম্পৰ্কত সমস্যা কেতিয়াবা সৃষ্টি কৰাও দেখা যায়। পদাৰ্থ ব্যৱহাৰৰ বাবে গুৰুত্বপূৰ্ণ সামাজিক, বৃত্তিগত আৰু মনোৰঞ্জনমূলক কাৰ্যকলাপসমূহ ত্যাগ কৰা। পদাৰ্থবোৰ বাৰে বাৰে ব্যৱহাৰ কৰা, আনকি কেতিয়াবা ই মানুহজনক বা ব্যক্তিজনক বিপদতো পেলায়। ব্যৱহাৰ অব্যাহত ৰাখে, আনকি যদিও জানে ব্যৱহৃত ব্যক্তিজনে যে ই কি কৰে আমাৰ শৰীৰ আৰু মনত কিছুমান সমস্যা আনি দিয়ে, কিন্তু যাৰ ফলত সেইটো হয় তেওঁ হয়তো চিন্তা নকৰিবও পাৰে। 10 নম্বৰ হ'ল আপুনি বিচৰা প্ৰভাৱ প্ৰাপ্ত কৰিবলৈ কেতিয়াবা অধিক পদাৰ্থ ব্যৱহাৰ কৰিব লগা হয়। প্ৰত্যাহাৰৰ লক্ষণ বিকাশ, যাক অধিক পদাৰ্থ গ্ৰহণ কৰি সকাহ দিব পাৰি। তাৰপিছত চোৱা, ইয়াতে এটা কেছ ষ্টাডিও তোমালোকে পাবা যে বক্স 11.2 এটা কেছ ষ্টাডি আমি শেষৰ ফালে সময় থাকিলে আলোচনা কৰিম। তাৰপিছত আহা এলকহল ইউজ এণ্ড ডিপেণ্ডেন্স ডিজঅৰ্ডাৰ, পেজ নাম্বাৰ 294, যে মানুহে যে মদ খায়, মদনো কি বস্তু আৰু ইয়াৰ ওপৰতনো মানুহে যেতিয়া ব্যৱহাৰ কৰে তাৰনো কি কি বিকাৰ হ'ব পাৰে। সুৰাৰ ব্যৱহাৰ আৰু নিৰ্ভৰশীলতাৰ বিকাৰ ৱৰ্ল্ড হেল্থ অৰ্গেনাইজেশ্যনে 1992ত এইদৰে দিছে যে এক স্থিতি মানসিক আৰু সাধাৰণতে শাৰীৰিক আৰু যাৰ ফলত সুৰা সেৱন কৰা হয়, যাৰ বিশেষত্ব হৈছে আচৰণগত আৰু অন্যান্য সঁহাৰি, য'ত সদায় ইয়াৰ মানসিক প্ৰভাৱ অনুভৱ কৰাৰ বাবে নিৰন্তৰ বা সময়ে সময়ে আলকহল গ্ৰহণ কৰাৰ বাধ্যবাধকতা অন্তৰ্ভুক্ত হৈ থাকে। আৰু কেতিয়াবা ইয়াৰ অনুপস্থিতিৰ অসুবিধা পৰিহাৰ কৰিবলৈ সহনশীলতা থাকিব পাৰে বা নাথাকিবও পাৰে। এতিয়া অত্যাধিক সেৱন কৰিলে মদ কি কি হ'ব পাৰে। প্ৰথমতে আহে আমাৰ মগজুৰ ওপৰত ইয়াৰ প্ৰভাৱ। মগজুৰ ওপৰত ইয়াৰ প্ৰভাৱ কি হৈছে, যে যদিও এলকহল হৈছে এক অৱসাদ, যে মদ খালে মানুহে পৃথিৱীৰ কথা পাহৰি থাকে, ইয়াৰ প্ৰাৰম্ভিক প্ৰভাৱ হৈছে এক উদ্দীপক, কিয়নো মগজুৰ ইনহিবিটৰী কেন্দ্ৰবোৰত প্ৰথমতে লেহেম হৈ যায়। যেতিয়া বাধা হ্ৰাস হয় আৰু লোকসকল অধিক বহিৰ্গামী হয়, তেতিয়া সুস্থতাৰ এক সাধাৰণ অভিজ্ঞতা থাকে। মগজুৰ এক্সাইটেৰী নিউৰোট্ৰান্সমিটাৰ অৰ্থাৎ গ্লুটামেট প্ৰতিৰোধ কৰি মগজুৰ কাৰ্যকলাপ ই হ্ৰাস কৰে। উষ্ণতা, কল্যাণ, ব্যয়বহুলতাৰ সাধাৰণ অনুভূতি সৃষ্টি কৰে, যাৰ ফলত ব্যক্তিজনে তেওঁৰ পৰিয়াল আৰু বন্ধুবৰ্গৰ প্ৰতি স্নেহ প্ৰদৰ্শন কৰিবলৈ আৰম্ভ কৰে। এতিয়া তেওঁলোকৰ কেনেকুৱা হয়, অত্যাধিক সুৰা ব্যৱহাৰ কৰাৰ ফলত তেওঁলোক খুব উদ্বিগ্ন হৈ থাকে। তেওঁলোকে উদ্বিগ্ন হোৱাৰ ফলত ঠিক ঠাক বিচাৰ কৰিব নোৱাৰে, উপযুক্ত ভাৱ চিন্তাধাৰাৰ সৈতে বিচাৰবিলাক ঠিক ধৰণে দিব নোৱাৰে, নিজৰ ওপৰত কণ্ট্ৰল নোহোৱা হয় আৰু নিজৰ দিশটো নিৰ্ণয় কৰিবলৈ অপাৰগ হয়। তেওঁলোকে কেতিয়াবা যৌন কৰ্মতো তেওঁলোক নিস্তেজ হয়, কিছুমান বাধাহীন আচৰণ অনুভৱ আমি দেখিবলৈ পাওঁ। উষ্ণতা, কল্যাণ, ব্যয়বহুলতা সাধাৰণ অনুভূতিবিলাক তেওঁলোকৰ সৃষ্টি হয়। আৰু তাৰ কাৰণে কি হয়, তেওঁলোকে মটৰ কোঅৰ্ডিনেশ্যন ঠিকমতে কৰিব নোৱাৰে, কথাবিলাক ক'লে স্পষ্ট নহয়, আনকি তেওঁলোকৰ যে দেখে বস্তুটো, সেই দেখা বস্তুটোবিলাকতো তেওঁলোকৰ প্ৰব্লেম হয়, ভিজন ইম্পেয়াৰ্ড হয় একৰ্ডিং টু দ্য এজ লেভেল, যে বয়সমতে যিখিনি বস্তু তেওঁলোকে দেখিব লাগিছিল সেইখিনি কিন্তু দেখিবলৈ নাপায়। আৰু এই যে
তেওঁলোকৰ মটৰৰ ক্ষমতা মানে তেওঁলোকে ঠিক ঠাক মতে কাম কৰিব নোৱাৰে, ঠিক ঠাক মতে ভাবিব নোৱাৰে, ঠিক ঠাক মতে কথা ক'ব নোৱাৰে, ঠিক ঠাক মতে দেখিব নোৱাৰে। এইবিলাক যে এই 4টা বস্তু হৈছে সুৰা খোৱাৰ ফলত, তাৰ ফলত তেওঁলোকৰ কি হ'ল, ভাবৰ থট প্ৰচেছৰ ওপৰত তেওঁলোকৰ এটা অদ্ভুত ধৰণৰ আমি প্ৰতিক্ৰিয়া দেখিবলৈ পাওঁ। আৰু তোমালোকক ব্ৰেইনৰ সেইকাৰণে ইমেজ এটাও ইয়াত দেখাইছে, পেজ নাম্বাৰ হৈছে 295, যে মদ খালে ব্ৰেইনৰ ওপৰত কেনেধৰণৰ প্ৰতিক্ৰিয়া হয় সেইটো তোমালোকক ইয়াতে ছবিৰ দ্বাৰা বুজাই দিছে। তাৰপিছত আহা শাৰীৰিক প্ৰভাৱ। এইখিনি চব সুৰাৰ প্ৰভাৱ পাকস্থলীত আমাৰ এইফালে কি হয়, সেইকেইটাতো হয়ে, আমাৰ কগনিটিভ ডেভেলপমেণ্টত প্ৰভাৱ পৰে। আকৌ কৈছে আমাৰ পাকস্থলীত এই পৰিমাণৰ খাদ্যৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰে, ম্যাদত সুৰা পান কৰাৰ সময়, শাৰীৰিক স্থিতি, সুৰাৰ বিপাক আহাৰ অত্যাধিক আৰু সঘনাই উৎপীড়ন কৰাৰ ক্ষেত্ৰত মগজুৰ কি হয়, জৈৱিক খেতি জমা হয়। তাৰপিছত হ'ল শাৰীৰিক প্ৰভাৱ, যে মদ খালে কেনেকুৱা আমাৰ শৰীৰৰ ওপৰত প্ৰভাৱ পৰে। যে মদে কি কৰে, শৰীৰৰ বিভিন্ন অংগসমূহত বিভিন্ন ধৰণৰ প্ৰতিক্ৰিয়া কৰে। তাৰপিছত মদ খোৱাৰ পিছত সেই মদখিনি আমাৰ ক্ষুদ্ৰান্তত যায়, য'ত এই ক্ষুদ্ৰান্তৰ লগত মদখিনি আমাৰ তেজৰ ৰক্তকলিকাৰ লগত মিহলি হৈ যায়, হৈ পেলাই পৰিবহণ তন্ত্ৰৰে গোটেই শৰীৰটোত বিয়পি পৰে আৰু যকৃতত বিপাকীয় বিক্ৰিয়া ঘটিবলৈ আমি দেখিবলৈ পাওঁ। মদ খাওঁতে বিপাকে যথেষ্ট পৰিমাণে পানীৰ প্ৰয়োজন হয়, যাৰ বাবে তেওঁলোকৰ মুখটো ঘূৰোৱা যেন পায়, পেটত ডিহাইড্ৰেশ্যন হয়, মুখখন শুকাই যায়, বেছিকৈ মদ খালে তোমাৰ ভাগৰ লাগে, নিউট্ৰিশ্যন এবজৰ্ব কৰিব নোৱাৰা হয়, সমস্যাবোৰ সমাধান কৰিব নোৱাৰা হয়, আৰু ভিটামিনৰ পিল যেতিয়া খায়, ভিটামিনৰ পিল খালেও তেওঁলোকৰ নিউট্ৰিচেন্সৰ আমি ডেফিচিয়েঞ্চি দেখিবলৈ পাওঁ। তেনে ব্যক্তিবিলাকে, মদ খোৱা ব্যক্তিবিলাকে সাধাৰণতে গেষ্ট্ৰিকৰ সমস্যাত ভোগা দেখিবলৈ পাওঁ আৰু জীৱনটো যথেষ্ট চুটি হয়, তেওঁলোকৰ লংগিভিটিটো কমি যায়। ইমান ধৰণৰ যে তোমাৰ এলকহল ইউজ কৰিলে তোমাৰ কিমান ধৰণৰ প্ৰভাৱ পৰিব পাৰে, যে ফিজিঅলজিকেল ইমান ধৰণৰ প্ৰভাৱ পৰে, যাৰ পৰা মানুহজনে ওলাই আহিবলৈ অলপ কষ্ট হয়। তাৰপিছত আছে তোমাৰ মানসিক প্ৰভাৱ। আমি এইখিনি পঢ়িলো শাৰীৰিক প্ৰভাৱ। এতিয়া আহা তুমি শাৰীৰিক প্ৰভাৱৰ পিছত মানসিক প্ৰভাৱনো কেনেকৈ পৰে, যে মদ খোৱা ব্যক্তি এজনৰ মনতনো কেনেকুৱা ধৰণৰ প্ৰভাৱ আহে। তেওঁলোকৰ অত্যধিক সংবেদনশীলতা, হতাশা আৰু দীৰ্ঘম্যাদী ক্লান্তি অনুভৱ কৰে। তেওঁলোক সদায় ক্ষতিগ্ৰস্ত বিচাৰ কৰে, দুৰ্বল যুক্তি, ব্যক্তিজনৰ অৱনতি হয়, দায়িত্বৰ প্ৰতি কোনো ধৰণৰ তেওঁলোকৰ মূল্যবোধ নাথাকে, মুখাবয়সত চাপ পৰে, আৰু তেওঁলোকে কেতিয়াবা এনেকুৱা হয় চাকৰি পৰ্যন্ত তেওঁলোকৰ হেৰায়। ভাৰতত মদ খোৱাৰ বাবে আমাৰ মানুহবিলাক বেছি গৰীব বুলি এটা ষ্টেটিষ্টিক্সে কৈছে, যে ভাৰতৰ মানুহবিলাকে অত্যাধিক মদ্যপান কৰে, আৰু যাৰ ফলত ভাৰত এখন গৰীব দেশ হৈও বৰ্তি আছে। তাৰপিছত চোৱা, তীব্ৰ সুৰাৰ অপব্যৱহাৰৰ সৈতে সম্পৰ্কিত মনোৰোগ। এইটো আছে 11.4.4, যে মানুহজনৰ যিবিলাক কি আছে তোমাৰ মানে কি অপব্যৱহাৰ মনোৰোগ আছে, সেইটোৰ লগত সুৰাৰ অপব্যৱহাৰৰ এটা লিংক আছে। যেনে 1 নম্বৰ হ'ল এলকহল প্ৰত্যাহাৰৰ প্ৰলাপ, আৰু 2 নম্বৰ হ'ল এলকহলিক এমনেষ্টিক বিকাৰ। যিয়ে বহুদিন ধৰি অত্যাধিক মদ পান কৰে, তেওঁলোকক
অ্যালকোহল উইদাউট রিলেটেড ডিলিরিয়াম বলে। যে এলকহল উইথড্ৰল ডিলিৰিয়ামনো কি? যে যিবিলাকে অত্যধিক বহুদিন আগৰ পৰাই মদ পান কৰি আছে তেনেকুৱা ব্যক্তিবিলাকক এলকহল প্ৰত্যাহাৰ প্ৰলাপ ব্যক্তি বুলি কোৱা হয়। ইহঁতৰ কি হয়, জন্তুকো সাপ যেন দেখে, জেঠী পঁইতাচোৰা আদি দেখিলে তেওঁলোকৰ ভ্ৰম হয়, সেইকাৰণে ডেলিৰিয়াম শব্দটো দিছে। তেওঁলোকৰ জ্বৰ উঠে, ভয় কৰে, আৰু তেওঁলোকৰ হাৰ্টবিটটো যদি আমি চাওঁ তেতিয়াহ'লে অত্যাধিক ধৰণৰ হাৰ্টবিট আমি দেখিবলৈ পাওঁ। হাৰ্টবিট থাকেই বাৰু, জ্বৰ থাকে, ভয়টো থাকে, আকৌ যদি বেছি হয় হাৰ্টবিটটো তেতিয়াহ'লে কিন্তু ডক্তৰৰ ওচৰত নিয়াটো অত্যন্ত আৱশ্যক। দিন বেছি হৈ থাকিলে হাৰ্টবিলাকো ফেইল হৈ পৰি মৃত্যুৰ দুৱাৰদলিত থাকিব লাগে। আচ্ছা, তাৰপিছত চোৱা যে কি কৈছে যে এলকহলিক এমনেষ্টিক বিকাৰ, এইটোনো কি? এটা আমি পালো এলকহল প্ৰত্যাহাৰ প্ৰলাপ, আৰু এইবাৰ হ'ল এলকহলিক এমনেষ্টিক বিকাৰ। এলকহল এমনেষ্টিক বিকাৰ হ'লে মিছা স্মৃতিৰ সৈতে জড়িত হৈ যায়। স্মৃতিৰ ভ্ৰান্তি ঘটে, তেওঁলোকৰ স্মৃতিবিলাক ভ্ৰান্ত হয়, বিৰক্ত হয়, বিভ্ৰান্ত হয়, কোনো বস্তু চিনি পাব কাৰণে তেওঁলোক প্ৰস্তুত নহয়। তাৰমানে মদ খোৱা ব্যক্তিসকলৰ এটা মানসিক ৰোগ হ'ল তেওঁলোকে কোনো বস্তুকে চিনি নাপায়। ভিটামিন বি ডেফিচিয়েঞ্চি ঘটে, আহাৰৰ প্ৰয়োজনীয়তা অনুভৱ কৰে, ব্যক্তিত্বৰ অৱনতিও ঘটে, ভিটামিন বা মিনাৰেলৰ অভাৱ ঘটা আমি দেখিবলৈ পাওঁ। আৰু চোৱা ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল, ইয়াতে এটা আছে যে তোমালোকে যেতিয়া এই এলকহল মানে মদটো ব্যৱহাৰ কৰে, আৰু মদটো ব্যৱহাৰ কৰি মানুহজন কিন্তু সেইটোৰ প্ৰতি আসক্ত, মানে অত্যাধিক সেই মদটোৰ প্ৰতি তেওঁলোক আসক্ত হৈ পৰে, আৰু আসক্ত হৈ পৰিলে তেওঁলোকৰ সেই আসক্তটোৱে কি কৰিব, কিছুমান বিকাৰলৈ লৈ যায়, আৰু তেওঁলোক তেতিয়া কি হ'ব লাগে, ঔষধৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ হৈ লৈ যায়। তেওঁলোক মানে সমাজৰ নিৰ্ভৰ কৰিবলৈ দিয়ে যে এইজন মানুহে বেছি মদ খায়, এইজন ডক্তৰৰ ওচৰত নিব লাগে, এইজন মানুহে বেছি মদ খাই ইমান মাতলামি কৰিছে, পৰিয়ালৰ লোকে তেওঁলোকক কি কৰে, ঔষধৰ ওপৰত নিৰ্ভৰশীল কৰাই দিয়ে। ঔষধৰ ওপৰত নিৰ্ভৰশীল হৈ যায়। ঔষধৰ ব্যৱহাৰ আৰু নিৰ্ভৰশীলতা বিকাৰৰ বিষয়ে আমি এতিয়া আলোচনা কৰোঁ। ড্ৰাগছ ইউজ এণ্ড ডিপেণ্ডেন্স ডিজঅৰ্ডাৰ। এতিয়া চোৱা, 1 নম্বৰ আছে নাৰ্কটিক্স, যাত অপিয়াম আৰু হিৰইনবিলাক থাকে। দ্বিতীয়তে আছে ছেডেটিভ, যাত বাৰ্বিটিউৰেটছ থাকে। 3 নম্বৰটো হৈছে ষ্টিমুলেণ্ট, য'ত ককেইন বা এম্ফেটামিন থাকে। 4 নম্বৰ হৈছে হেলুচিনেজনছত LSD ল'ব পাৰি। আৰু পিছত আদাৰ মিছেলেনিয়াছ ড্ৰাগছ কিছুমান থাকে, ইনহেলেন্স, কৰিয়ড, OTG, এক্সেট্ৰা এক্সেট্ৰা। তো এতিয়া কথাটো হ'ল এই 5টা হৈছে আমি তাৰ মানে এলকহলৰ উপৰিও আন নিচাজাতীয় ঔষধ, নাৰ্কটিক্স, ষ্টিমুলেন্টছ, ছিডেটিভছ, ইনহেলেন্স ষ্টেৰইডছ আৰু প্ৰেছক্ৰিপশ্যন মেডিচিনছ। এইকেইটা হৈছে ড্ৰাগছৰ ভাগ। এতিয়া সাইকোএক্টিভ আমি মনোসক্ৰিয় নিচাযুক্ত সামগ্ৰী, নিৰাময়কাৰী ঔষধ, উদ্দীপক, হেলুচিনেজন, এই দুটা ক্ষেত্ৰত পৃথক। নিৰ্ভৰশীলতা সম্ভাৱ্য মাৰাত্মক পালি, অনুপাত, উশাহ, ষ্টেৰইড ইত্যাদি। আফিম আৰু ডেৰিভেটিভ, ডিপ্ৰেছন, উদ্দীপক, হেলুচিনেশ্যন, এইখিনি। মাৰ্জিনেশ্যন, উৎপীড়নৰ অন্যান্য ঔষধ হৈছে ষ্টেৰইড এণ্ড পেইন কিলাৰ। পদাৰ্থ ব্যৱহাৰৰ বিকাৰৰ নৈমিত্তিক কাৰণসমূহ।
আচ্ছা, ইয়াৰ আগতে চোৱা তোমালোকক মই আৰু এটা কথা কওঁ যে অপিয়াম যেতিয়া আমি ড্ৰাগছ ইউজ কৰিলোঁ, তাৰপিছত অপিয়াম মানে তোমাৰ হৈছে আফি, এইটো নাৰ্কটিকৰ ভিতৰত পৰে। হিৰ'ইন যেতিয়া আমাৰ সেৱন কৰে তেতিয়া কি হয়, মানুহৰ টোপনি ভাৱ হয়, যৌন শক্তিটো কমি যায়, ভোক নালাগে, জিৰণি লৈ থাকিবৰ ইচ্ছা যায়, ড্ৰাগছৰ প্ৰতি আসক্তি হয়। আৰু ড্ৰাগছৰ প্ৰতি আসক্তি হয় সেইটো খাবৰ প্ৰবল হেঁপাহ জন্মে তেওঁলোক শাৰীৰিকভাৱে দুৰ্বল হয়। আৰু যদি আফিন প্ৰত্যাহাৰ নকৰে তেনেহ'লে তেওঁলোকৰ আমি যদি লক্ষ্য কৰোঁ, নাকৰ পৰা শেঙুন ওলাই থাকে, চকু পানী পৰে, চকুকেইটা ৰঙা হয়, ঘাম ওলায়, অস্থিৰ হয়, ড্ৰাগছৰ প্ৰতি আসক্তি হয়, বমি কৰে আৰু কেতিয়াবা ডায়েৰিয়াও হয়। আৰু আৰ্থিকভাৱে তেওঁলোক অৱনতি হয়, সামাজিকভাৱে তেওঁলোকৰ স্থানটো নাথাকে, আত্মবিশ্বাসটো কমি যায়, আত্মসন্মান লাঘৱত হয়, ভালকে খাব নোৱাৰে, হতাশাগ্ৰস্ত হয়। এই গোটেই কথাখিনি 11.5.1ত তোমালোকৰ দিয়া আছে যে অপিয়াম আৰু তোমাৰ ডায়েবেটিছ কি হ'ব পাৰে। তাৰপিছত আহা ডিপ্ৰেশ্যনত আপোনাৰ তোমাৰ কি হ'ব পাৰে, যে ডিপ্ৰেশ্যনত কি হয়, বাৰ্বিচুৰেটছ মদৰ দৰে তেওঁলোকে কাম কৰে, কেন্দ্ৰীয় স্নায়ুতন্ত্ৰৰ কাৰ্যবোৰ কি হয়, লেহেমীয়া হয়। অভাৰড'জ যদি খায় তেতিয়া তেওঁলোক খুব মন্থৰ হৈ যায়, যদি অভাৰড'জ ডিপ্ৰেশ্যন খায়, টোপনিটো কম হয়, যিকোনো সিদ্ধান্ত ল'ব নোৱাৰে, সিদ্ধান্তবিলাক ল'লেও কি হয়, তেওঁলোকৰ লেহেমীয়া হয়, মগজুৰ ক্ৰিয়া কৰে, কথা লাহে কয়, শ্লিপিং টেবলেট ব্যৱহাৰ কৰে, এইবিলাক তেওঁলোকৰ ডিপ্ৰেশ্যনৰ ভাগত পৰে। তাৰপিছত আহিল তোমাৰ উদ্দীপক, ষ্টিমুলেন্স, যে কোকেইন এক ধৰণৰ উদ্দীপক। এতিয়া কোকেইন বা কেফেইন, নিকোটিন এইবিলাকে আমাৰ কেন্দ্ৰীয় স্নায়ুতন্ত্ৰৰ লগত লিংক হৈ আছে, কেন্দ্ৰীয় স্নায়ুতন্ত্ৰৰ কৰা কাৰ্যবোৰৰ লগত আমাৰ এই উদ্দীপকবিলাক আমি ব্যৱহাৰ কৰা দেখিবলৈ পাওঁ। কোকেইন গছৰ পৰা নিষ্কাশন কৰা হয়, ই কি কৰে, মগজুক উদ্দীপিত কৰে, ফৰাচী সমাজৰ ধনী শ্ৰেণীটোৱে সদায় এইটো ব্যৱহাৰ কৰে। 4 পৰা 6 ঘণ্টাৰ ভিতৰত খালে ই সদায় আনন্দিত হৈ থাকে, উৎসাহ যোগায় আৰু সন্তুষ্টি দিয়ে। বিখ্যাত এবিধ হৈছে এম্ফেমেটাইজ, যাক ওণ্ডাৰ পিলছ বুলি কোৱা হয়, যিয়ে মানুহক কি কৰে, এটা নৰ্মেল লাইফতকেও মানে স্বাভাৱিক জীৱনতকেও এটা উপযুক্ত পৰিমাণৰ মানে জীৱন প্ৰদান কৰে, যিয়ে এলাৰ্ট হৈ থাকে আৰু সকলো সময়তে সি সতৰ্ক হৈ থাকে। এই ওণ্ডাৰ পিলছটোৱে তাৰমানে এইটো এটা সজাগ কৰি ৰখা আৰু সতৰ্ক কৰি ৰখাৰ ঔষধ। ইয়াক কিন্তু অবৈধ ড্ৰাগছ বুলি জনা যায়। এম্ফেমেটাইজ হ'ল অবৈধ ড্ৰাগছ। মেথামডিমছ বুলি এবিধ ড্ৰাগছ আছে, ঔষধ আছে, ই দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধত ব্যৱহৃত হৈছিল, সৈনিকবিলাকে ব্যৱহাৰ কৰিছিলে, কাৰণ এইটো ব্যৱহাৰ কৰিলে হাই BP নুঠে, ভোক নালাগে, টোপনি নাহে, ঘামি নাথাকে, আনকি ওজন কমাবলৈও কিন্তু আমি এইটো নিচাযুক্ত পিলটো ব্যৱহাৰ কৰা আমি দেখিবলৈ পাওঁ। আৰু দেখিবা ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল, এইবিলাক যদি এম্ফেমেটাইজ যদি বেছি ধৰণৰ ব্যৱহাৰ হয় তেতিয়াহ'লে কিন্তু চাইকোচিছ, ছুইচাইড, নৰহত্যা, আক্ৰমণ ইত্যাদিৰো কিন্তু ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল কি হয়, আসক্ত হয়। গতিকে এইবিলাক আমি বাদ দিয়াটোৱে ভাল। কেফেইন যদি ব্যৱহাৰ কৰে উদ্দীপক হিচাপে, আমি কেতিয়াবা দেখোঁ যে কেফেইন ব্যৱহাৰ কৰিছে বা নিকটাইন, এইবিলাক যদি ব্যৱহাৰ কৰে তেতিয়াহ'লেও কিন্তু আমি দেখিম তাৰ প্ৰতি ল'ৰা ছোৱালীবিলাক আসক্ত হয়। যে কেফেইনে মেজাজৰ মনোভাৱ উন্নত কৰে, ড্ৰাগছৰ হ্ৰাস কৰে, বেছিকৈ খালেতো মনটো বিচলিত হৈ যায়। গতিকে ইনচোমিনিয়াতকৈ
আমি ল'ব লাগে চাহ কফি আদিত কেফেটাইন থাকে নিকোটাইন হৈছে এক ধৰণৰ বিষাক্ত ক্ষতিকাৰক মানে দৰৱ যিটো কি হয় বিড়ি চিগাৰেট ধঁপাত আদিত সাধাৰণ দোকানতো পোৱা যায় মানুহে আৰু এই দৰৱটো কিহৰ দ্বাৰা হেৰি কৰে তেওঁলোকে বিড়ি বা চিগাৰেট আদিৰ দ্বাৰা তেওঁলোকে মানে ল'বলৈ চেষ্টা কৰে যাৰ দ্বাৰা তেওঁলোকে এইবিলাক লৈ পেলাই নিজৰ অৱসাদটো তেওঁলোকে আঁতৰাই থয় আৰু বেছিকৈ খালেতো গম পাইছে বেছিকৈ খালে এইটো এটা বিকাৰলৈ পৰিৱৰ্তন হয় তাৰপিছত এই হেলুচিনেশ্যন পেজ নাম্বাৰ 300ত আছে 11.5.4ত আছে হেলুচিনেশ্যনক কি বুলি জনা যায় সাইকেডেলিক বুলিও জনা যায় এইবিলাক অলপ মদতকৈ অলপ মানে বেলেগ ধৰণৰ প্ৰতিক্ৰিয়া হয় লাৰ্জিক এচিড ডাইমেথিলেট LSD এইটো এটা এচিড এইটো কোনো ধৰণৰ গুণ নাই কোনো ধৰণৰ কালাৰ নাই কোনো ধৰণৰ টেষ্ট নাই এইটো প্ৰথম ব্যৱহাৰ কৰা হৈছিল হফিমেনত 1938ত এতিয়া চোৱা 1938ত সেইটো আমাৰ লাইষ্ট্ৰিকিক এচিড ডাইথিলামাইড ব্ৰেকেটত LSD এইটো এই ষ্ট্ৰিট নেমটো হৈছে এক ধৰণৰ এচিড ইয়াৰ কেৰেক্টাৰ কি আদাৰলেছ কালাৰলেছ আৰু তোমাৰ টেষ্টলেছ এইটো 1938ত ব্যৱহাৰ কৰা হৈছিল যে এইটো মানুহ যেতিয়া লেবৰেটৰীত থাকে তেতিয়া কি হয় এইটো ব্যৱহাৰ কৰে মানে বেছি সময় যাতে কাম কৰিব পাৰে LSD ইনজেকশ্যনৰ দ্বাৰা আমাৰ লোৱা যায় লাইষ্ট্ৰিক এচিড ডাইথিলামাইডটো ইনজেকশ্যনৰ দ্বাৰা পুছ কৰি দেহাত ল'ব পাৰি যিটো 8 ঘণ্টালৈকে মানুহজনক মানে ইন্দ্ৰিয়সমূহ একদম পৰিৱৰ্তন কৰি দিব পাৰে আৰু ই এটা LSD লৈকে পৰিৱৰ্তন হৈছে LSD ব্যৱহাৰ কৰাৰ ফলত এই যে 8 ঘণ্টালৈকে ৰাখিছে এই তেতিয়া কি হয় ব্যক্তিজনৰ সংবেদনশীল ধাৰণাত পৰিৱৰ্তন হয় মুড সুইং হয় ব্যক্তিগতকৰণ আৰু নিৰ্লিপ্ততাৰ অনুভৱ হয় বেছি ব্যৱহাৰ কৰিলে মাৰ্জিনা টেবলেট ল'ব লাগে আৰু হেমগছ বা উইডৰ পৰাহে মাৰ্জিনা টেবলেটটো বনোৱা হয় হাচিছ ৰেজিন গছৰ পৰা ই প্ৰস্তুত হয় আৰু বেছি দিন যদি আমি মাৰ্জিনা আমি ব্যৱহাৰ কৰোঁ তেতিয়াহ'লে ই আমাৰ কগনিটিভ ইম্পেয়াৰ কৰি দিয়ে ইয়াক মানে আমি কোনো ধৰণৰ মানে ধৰা ভাল কথা আমি দেখিবলৈ নাপাওঁ মানুহজনৰ কি হয় লাহে লাহে ডিটৰিয়েট হয় অৱনতি ঘটে আৰু চাকৰি কৰা মানুহ হ'লে কেতিয়াবা আনকি চাকৰিটো তেওঁলোকৰ নিশ্চয়তা নোহোৱা হয় আৰু সম্পৰ্কৰ ক্ষেত্ৰতো তেওঁলোকৰ কি হয় এইটো কমি যায় মাৰ্জিনা যদি বেছিকৈ ইউজ কৰে তাৰমানে মাৰ্জিনা যেতিয়া ইউজ কৰিব মাৰ্জিনাই কি কৰে মানুহজনক লাহে 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 এটা দুৰ্বল মনোভাৱৰ মানে ব্যক্তি কৰি তোলে যাৰ কাৰণে তেওঁৰ কি হয় লাইফষ্টাইলত তেওঁৰ প্ৰভাৱ পৰে যাৰ কাৰণে ব্যক্তিজনৰ কি হয় লেথাৰ্জি হয় যাৰ কাৰণে তেওঁ কোনো ধৰণৰ ভাল বস্তু এটা নেদেখে এতিয়া তোমাৰ কি কৈছে উৎপীড়নৰ অন্যান্য ঔষধসমূহ যোৱাৰ আগতে আমি আৰু কিছুমান সমাজত ডিসএডভান্টেজ গ্ৰুপ আমি ইউজ কৰা দেখা পাওঁ সেইটো গ্ৰুপে আকৌ কিছুমান আসক্তিৰ কাৰণে স্প্ৰে ইউজ কৰে তাৰপিছত থিনাৰবিলাক তেওঁলোকে চুইচাইড এইবিলাক হৈছে এক ধৰণৰ ডিসএডভান্টেজ ফেমিলিজ বিলাকে ইউজ কৰে স্প্ৰে পেইণ্ট হেয়াৰ স্প্ৰে পেইণ্ট
থিনাৰ, গেছলিন, নিউট্ৰিচিয়ান অক্সাইড, নেইল পলিচ, ৰিমুভাৰ, হোৱাইটনাৰ এইবিলাক ইউজ কৰা আমি দেখিবলৈ পাওঁ। এই যে আসক্তি দিয়ে, এইবিলাকে কি কৰে তোমাৰ মানুহজনক লাহে লাহে কৰ্মক্ষম কৰি তোলাত সহায় নকৰে, কৰ্ম উপযোগী নকৰে, কৰ্মৰ প্ৰতি এলাহী ব্যক্তি কৰে। ৰেগুলাৰ যদি তেওঁলোকে ষ্টেৰইড, পেইন কিলাৰ এইবিলাক যদি ব্যৱহাৰ কৰে, তেতিয়াহ'লে মানুহজনৰ কি হয়, তোমাৰ বডিৰ লগত মুডটো ডিষ্টাৰ্ব হোৱা আমি দেখিবলৈ পাওঁ। তাৰপিছত 11.6 তাতে কি কৈছে, পদাৰ্থ বিকাৰৰ নৈমিত্তিক কিছুমান কাৰণ আছে। যি পদাৰ্থৰ প্ৰতি আসক্তিৰ বিকাশ হৈছে নিম্নলিখিত উপাদানবোৰৰ এক জটিল প্ৰক্ৰিয়া। পদাৰ্থৰ নিচাযুক্ত বিশেষণ, সাংবিধানিক দুৰ্বলতা, পাৰিপাৰ্শ্বিক শক্তিশালীকৰণ আৰু চাপ ইত্যাদি আমি দেখিবলৈ পাওঁ। নৈমিত্তিক কাৰণসমূহক 3টা ভাগত প্ৰথমতে ভাগ কৰিছে, পদাৰ্থ নিচাযুক্ত বিশেষণ, ডায়েথেচিছ আৰু মনোসামাজিক চাপ। এতিয়া চোৱা, এই মনোসামাজিক চাপক আকৌ কি কৰিছে, 3টা ভাগত ভাগ কৰিছে, আন্তঃব্যক্তিগত সম্পৰ্ক, চাপ হ্ৰাস। এইফালে ডায়েথেচিছৰ 3টা ভাগ আছে, জৈৱিক, মনস্তাত্ত্বিক আৰু সামাজিক সাংস্কৃতিক। সামাজিক সাংস্কৃতিক আমি গ্ৰহণযোগ্যতাৰ ভিতৰত ল'ব পাৰোঁ। মনস্তাত্ত্বিকক ব্যক্তিত্ব, শৈশৱৰ প্ৰাৰম্ভিক অভিজ্ঞতা, জ্ঞানীয় থিয়চিছ, সামাজিক সফলতাৰ প্ৰত্যাশা। আৰু জৈৱিকটো আনুবংশিক হিচাপে আমি ল'ব পাৰোঁ। যে ডায়েথেচিছৰ জৈৱিক আৰু আনুবংশিক 2টা ভাগ আছে। ডায়েথেচিছৰ মুঠতে 3টা ভাগ, জৈৱিক, মনস্তাত্ত্বিক, সামাজিক সাংস্কৃতিক। জৈৱিকৰ আৰু এটা ভাগ আছে আনুবংশিক, মনস্তাত্ত্বিকৰ 3টা ভাগ আছে, ব্যক্তিত্ব, শৈশৱৰ প্ৰাৰম্ভিক অভিজ্ঞতা, জ্ঞানীয় থিয়চিছ। আৰু সামাজিক সাংস্কৃতিকৰ এটাই ভাগ হৈছে গ্ৰহণযোগ্যতা। এতিয়া চোৱা, 11.6.1ত কৈছে এডিক্টিভ প্ৰপাৰ্টি অফ ছাবষ্টেন্স, যে সুৰাকে ধৰি সকলো ঔষধে আনন্দৰ পথ সক্ৰিয় কৰাৰ জৰিয়তে আসক্তিত ভূমিকা পালন কৰে, বা মেচকৰ্টিকোলিম্বিক ডোপামাইন পাথৱে, ইয়াক পুৰস্কাৰৰ পথ বুলি কোৱা হয়, যি আবেগ নিয়ন্ত্ৰণ কৰে, স্মৃতি শক্তি আৰু সন্তুষ্টিৰ দৰে কাৰ্যৰ সৈতে সম্পৰ্কিত হৈ আছে। সুৰাকে ধৰি সকলো পদাৰ্থই মগজুৰ এই স্থানটো উদ্দীপিত কৰি উল্লাস সৃষ্টি কৰে। তোমালোকক মগজুৰ পিকচাৰটো দিয়া আছে 302 নম্বৰ পেজত, যে মগজুৰ এটা স্থানত ই উদ্দীপিত কৰি উল্লাস সৃষ্টি কৰে, যাৰ ফলত এই পদাৰ্থটোৱে তোমাৰ কি কৰিব, সেৱন আনন্দদায়ক বা লাভজনক কৰি পদাৰ্থটো ব্যৱহাৰ শক্তিশালী কৰাত গুৰুত্ব দিয়ে। মগজুৰ নিৰন্তৰ সংস্পৰ্শলৈ অহাৰ ফলত নিউৰোকেমিকেল পৰিৱৰ্তন হয়। এনেদৰে ঔষধ আৰু সুৰা সেৱন কৰাটো আনন্দদায়ক আৰু ইতিবাচকভাৱে শক্তিশালী হয়। এবাৰ পদাৰ্থটোৰ প্ৰতি আসক্ত ব্যক্তিজনে কি হয়, আনন্দ হ্ৰাস হয় আৰু প্ৰত্যাহাৰৰ লক্ষণবোৰ বৃদ্ধি হয়, যি লোকসকলক সেইবোৰ পৰিহাৰ কৰিবলৈ ড্ৰাগছ বা সুৰা আদিত নিয়ন্ত্ৰিত কৰিব পাৰে। তাৰপিছত চোৱা, ডায়েথেচিছ ফৰ ছাবষ্টেন্স ইউজ ডিজঅৰ্ডাৰ, পদাৰ্থৰ ব্যৱহাৰৰ বিকাৰৰ বাবে ডায়েথেচিছ কেনেকুৱা হ'ব পাৰে। 2 ধৰণৰ ডায়েথেচিছ হ'ল, এটা বায়'লজিকেল ডায়েথেচিছ। বায়'লজিকেল ডায়েথেচিছটো কি? জেনেটিক্সে বহুতো ঔষধৰ আসক্তি শক্তিৰ প্ৰতি দুৰ্বলতা বিকশিত কৰাত এক গুৰুত্বপূৰ্ণ ভূমিকা পালন কৰে। আণৱিক আনুবংশিক অধ্যয়নত দেখা গৈছে যে ডোপামাইন মুকলি আৰু পুনৰ গ্ৰহণৰ সৈতে সম্পৰ্কিত জিন এটা নিকোটিন আসক্তিৰ সৈতে সম্পৰ্কিত। মনস্তাত্ত্বিক ডায়েথেচিছটো কি? যে উচ্চ স্তৰৰ নেতিবাচক আৱেগিকতা আৰু নিম্ন সীমাবদ্ধতা, উচ্চ বিপদাংশ লোৱা আৰু সংবেদনশীলতা হৈছে ভৱিষ্যতে ড্ৰাগ আৰু সুৰা ব্যৱহাৰ
আৰু অপব্যৱহাৰৰ ভৱিষ্যতবাণী কৰা সাধাৰণ মানসিক বৈশিষ্ট্য। সুৰা ৰক্ষাকাৰীসকলৰ অন্যান্য মানসিক বৈশিষ্ট্যবিলাক হ'ল আৱেগিক অপৰিপক্কতা। তেওঁলোকে পৃথিৱীৰ পৰা যথেষ্ট আশা কৰে, যথেষ্ট প্ৰশংসা বা আশ্বাসৰ প্ৰয়োজন অনুভৱ কৰে। বিফলতাৰ প্ৰতি তীব্ৰ নেতিবাচক প্ৰতিক্ৰিয়া হোৱা দেখা যায়। নিম্ন হতাশা, সহনশীলতা, অপ্ৰয়োজনীয়তাৰ অনুভূতি, অপ্ৰয়োজনীয়তা, অসংবেদনশীলতা আৰু আক্ৰমণ আদিৰ দৰে তেওঁলোকে কাম কৰিব পাৰে। জ্ঞানীয় থিয়চিছ, কগনিটিভ ডায়েচিছ। কগনিটিভ ডায়েচিছ কিশোৰীসকলে বিশ্বাস কৰে, যিবিলাক এডলেচেন্স পিৰিয়ডৰ ল'ৰা ছোৱালী আছে, তেওঁলোকে বিশ্বাস কৰে যদি ড্ৰাগছ লয় বা তেওঁলোকে এলকহল লয়, তেওঁলোকৰ কি হয়, যৌন আকাংক্ষা আৰু আনন্দ বৃদ্ধি কৰিব। এইটো তেওঁলোকে ভাবি লোৱা কথা। চাপ আৰু উদ্বেগ হ্ৰাস কৰিব। তেওঁলোকে বিশ্বাস কৰে যে ড্ৰিংকছ বা এলকহল ব্যৱহাৰ কৰাটো সমাজত ছাকচেছ পাব পাৰি, যে ড্ৰাগছ ব্যৱহাৰ কৰিলে বা এলকহল ব্যৱহাৰ কৰিলে তেওঁলোকে সমাজত কি হ'ব পাৰে, প্ৰতিষ্ঠিত হ'ব পাৰে। এইটো তেওঁলোকৰ এটা বিশ্বাস আছে। তাৰপিছত হ'ল ছ'চিঅ' কালচাৰেল ডায়েথেচিছ, সামাজিক সাংস্কৃতিক ডায়েথেচিছ। বহুতো দেশত সুৰাৰ ব্যৱহাৰ সচৰাচৰ হয়। আমি দেখোঁ যে পাৰ্টি এটা হ'লেও সুৰাৰ ব্যৱহাৰ হয়। ই সামাজিক লুব্ৰিকেণ্ট হিচাপে কাম কৰে আৰু টেনশ্যন ৰিডিউচাৰ হিচাপে কাম কৰে। তো কলেজ কেণ্টিনতো ৱাইন পোৱা যায়, ইছলামিক দেশবোৰত কম হাৰত সুৰা পোৱা যায়। সুৰাৰ ইতিবাচক মাধ্যমৰ চিত্ৰায়নৰ সম্পৰ্কলৈ অহাৰ প্ৰভাৱ সুৰা সেৱনৰ বৰ্ধিত সামাজিক গ্ৰহণযোগ্যতাৰ সৈতে সম্পৰ্কিত। মনোসামাজিক চাপনো কি? যে এজন ব্যক্তি সুৰাৰ ব্যৱহাৰ কৰি হ'বই লাগিব। তেওঁলোকে সুৰা ব্যৱহাৰ নকৰাকৈ মনোসামাজিক চাপ পাব নোৱাৰে। এতিয়া যদিহে ব্যক্তিজনে সুৰাৰ পদাৰ্থটোৰ সংস্পৰ্শলৈ আহে, সুৰাৰ বৃদ্ধি কৰা পৰিৱেশত বাস কৰে, জীৱনত চাপ আৰু চাপৰ অভিজ্ঞতা পায়, ইত্যাদিবোৰৰ কাৰণে তেওঁলোকে কিন্তু সুৰা ব্যৱহাৰ কৰে। তাৰপিছত আহা তোমাৰ আন্তঃব্যক্তিগত সম্পৰ্ক। পৰিয়ালত মানসিক, বৈবাহিক, আইনী সমস্যাবোৰ ড্ৰাগৰ অপব্যৱহাৰৰ সৈতে সম্পৰ্কিত আৰু পিতৃ মাতৃৰ আৱেগ সমৰ্থনৰ অভাৱ সুৰা, চিগাৰেট, গাঁজা আদি বৰ্ধিত ব্যৱহাৰৰ সৈতে সম্পৰ্কিত হৈ আছে। উদাহৰণস্বৰূপে অত্যাধিক সুৰাপায়ে কি কৰে, বৈবাহিক বা অন্যান্য অন্তৰংগ ব্যক্তিগত সম্পৰ্কত সংকটৰ সময়ত আৰম্ভ হয়। পাৰিবাৰিক সংকটৰ চাপৰ ফলত নিচাযুক্ত দ্ৰব্যৰ অপব্যৱহাৰৰ সমস্যা হ'ব পাৰে। চাপ হ্ৰাসৰ ভূমিকা, যে মনোসক্ৰিয় ঔষধৰ অপব্যৱহাৰৰ এটা প্ৰাথমিক উদ্দেশ্য হৈছে মেজাজ পৰিৱৰ্তন। এতিয়া চোৱা যে চাপৰ হ্ৰাসৰ ভূমিকা আমি 4টা ভাগত দেখিবলৈ পাইছোঁ। চাৰিটা ভাগৰ প্ৰথমতে কি হ'ল, নেতিবাচক প্ৰভাৱ, যে বিষ, হতাশা, খং আৰু উদ্বেগ হ'ব পাৰে। পদাৰ্থৰ অপব্যৱহাৰ হ'ব পাৰে। তেতিয়াহ'লে কি হ'ব, যে আনৰ চাপটো হ্ৰাস হয় বা অন্যান্য অভিজ্ঞতা বা চাপৰ কি হ'ব, হ্ৰাস হ'ব। তাৰপিছত নিজকে দোষী অনুভৱ কৰে আৰু এইটো পুনৰ নকৰাৰ প্ৰতিশ্ৰুতি দিয়ে। এতিয়া চোৱা, আমি যিখিনি ছাবষ্টেন্স ইউজ ডিজৰ্ডাৰ আছে, যে পদাৰ্থ বিকাৰৰ ফলত যিখিনি ব্যক্তিৰ কি হ'ব পাৰে, অসুখ হ'ব পাৰে বা তেওঁলোকে বিষাদগ্ৰস্ত হ'ব পাৰে, তাৰ পৰা উলিয়াই আনিবৰ কাৰণে আমি কেনেধৰণৰ চিকিৎসা আগবঢ়াব
পাৰোঁ। এটা হৈছে কিছুমান ব্যক্তিক পদাৰ্থ ব্যৱহাৰৰ বিকাৰৰ চিকিৎসাৰ বাবে পৰামৰ্শ দিব পাৰোঁ। সেইখিনি মানুহক আমি সমৰ্থন যোগাব পাৰোঁ। তেওঁলোকক আমি চিকিৎসাৰ প্ৰয়োজনীয়তা অনুভৱ কৰাব পাৰোঁ। এতিয়া দুই ধৰণৰ আছে, কিছুমান অন্তৰ্ভুক্ত ৰোগীৰ সুবিধাবিলাক আছে। অন্তৰ্ভুক্ত ৰোগীৰ কি কৰিব পাৰোঁ আমি, অন্তৰ্ভুক্ত ৰোগী মানে ইমপেচেণ্ট, এইটো আছে পেজ নাম্বাৰ 307ত, যে কিছুমান আমি সাইকো ছ'চিয়েল ট্ৰিটমেণ্ট ল'ব পাৰোঁ। যে অন্তৰ্ভুক্ত ৰোগীৰ সুবিধাবোৰৰ ব্যক্তিসকলক সফলতাৰে প্ৰত্যাহাৰ প্ৰক্ৰিয়াৰ মাজেৰে যোৱাত সহায় কৰাৰ বাবে প্ৰস্তুত কৰা হৈছে, আৰু লগতে মানসিক স্বাস্থ্য পেছাদাৰীসকলৰ সমৰ্থন ৰখা হৈছে, যিয়ে তেওঁলোকক পৰামৰ্শ প্ৰদান কৰে যাতে তেওঁলোকৰ পৰিয়াল আৰু কৰ্মজীৱনলৈ তেওঁলোক ঘূৰি যাব পাৰে। বৰ্হি বিভাগৰ যত্ন পদাৰ্থ ব্যৱহাৰৰ হস্তক্ষেপৰ বাবে কাৰ্যকৰী চৰকাৰী কাৰ্যকৰীও হ'ব পাৰে। ড্ৰাগ ডি এডিকশ্যন কাৰ্যকৰী তেনে এবিধ কাৰ্যসূচী, যি কাৰ্যসূচীৰ দ্বাৰা পদাৰ্থ ব্যৱহাৰৰ বিকাৰ থকা লোকসকলৰ চিকিৎসাৰ বাবে। তাৰপিছত হৈছে এলকহলিক এননমাছ। এই বস্তুটোনো কি? যে এইটো মানুহৰ এটা গোলকীয় সমৰ্থন গোট, যিয়ে নিজক সহায় কৰিবলৈ সুৰা পায় আৰু আকৰ্ষণীয় বুলি চিনাক্ত কৰে। ইণ্টাৰেষ্টিং যে এইটোৱে কি কৰে, মানুহজনক নিজকে সহায় কৰে যদি মানুহজন সুৰা পায় আৰু আকৰ্ষণীয় বুলি তেওঁ নিজকে চিনাক্ত কৰে। এই যে তোমালোকৰ এলকহলিক এননমাছ, এইটো হৈছে এলকহলিক এননমাছ সংগঠনটো চিকিৎসা সম্প্ৰদায়ৰ পৰা স্বতন্ত্ৰ হোৱাকৈ প্ৰস্তুত কৰা হৈছে আৰু বেনামী ব্যক্তিৰ স্ব-সমৰ্থনকাৰী গোট, যি সুৰাপানক এক ৰোগ হিচাপে চায় আৰু ব্যক্তিসকলক ইয়াৰ ব্যৱহাৰৰ পৰা বিৰত কৰি ৰাখিবলৈ ক্ষমতা প্ৰদান কৰিব বিচাৰে। বেছিভাগ কাৰ্যসূচী কোনো প্ৰকাৰৰ এভাৰ্চিভ থেৰাপিও অন্তৰ্ভুক্ত হৈ থাকে, য'ত এগিলাচ সুৰা পান কৰোঁতে এক বেদনাদায়ক চকৰ দৰে অপব্যৱহাৰৰ পদাৰ্থটো এক বিদ্বেগপূৰ্ণ উদ্দীপনাৰে গ্ৰহণ কৰা হয়। লক্ষ্য হৈছে এক অদ্ভুত পদাৰ্থৰ সৈতে পদাৰ্থটোৰ প্ৰতিস্থাপন কৰা। আন এক আচৰণগত ৰণনীতি সেয়া হৈছে কণ্টিনেঞ্চি মেনেজমেণ্ট। তাত কি কৰে, আকস্মিক ব্যৱস্থাপনা কৰে। ইয়াত আচৰণৰ চিনাক্তকৰণ অন্তৰ্ভুক্ত হৈ থাকে, যাক পিছত টোকেন বা অন্যান্য পুৰস্কাৰৰ জৰিয়তে অধিক শক্তিশালী কৰা হয়। সম্প্ৰদায় আধাৰিত দৃষ্টিভংগীত অৰ্থাৎ কমিউনিটি বেছড এপ্ৰ'চত কি কৰিব, পদাৰ্থ উৎপাদনকাৰীসকলক এজন পত্নী, বন্ধু, আত্মীয় চিনাক্ত কৰাত সহায় কৰা হয়। উৎপীড়কসকলক সামাজিক পৰিস্থিতি চিনাক্ত কৰা হয়, যি তেওঁলোকক উৎপীড়নৰ বাবে প্ৰভাৱান্বিত কৰিব পাৰে, যেনে বন্ধু আৰু কিছুমান সামাজিক পৰিস্থিতি, যেনে পাৰ্টি আৰু গেট টুগেডাৰ, য'ত পদাৰ্থটো সাধাৰণতে আনৰ দ্বাৰা ব্যৱহাৰ আৰু অপব্যৱহাৰ কৰা হ'ব। এতিয়া এইবিলাকৰ কাৰণে আমি প্ৰতিৰোধমূলক কাৰ্যসূচী কি ল'ব পাৰোঁ? হোৱাট আৰ দ্য প্ৰিভেণ্টিভ প্ৰগ্ৰেম? তো কাৰ্যসূচীবোৰ কাৰ্যসূচীবোৰে সহকৰ্মী হিচাপে চাপ প্ৰতিৰোধ প্ৰশিক্ষণ দিব পাৰে, বিশ্বাস আৰু প্ৰশংসাৰ সংশোধন কৰিব পাৰে, গণমাধ্যমৰ বাৰ্তাৰ বিৰুদ্ধেও টীকাকৰণ, সহকৰ্মী নেতৃত্বৰ আদিৰ ওপৰত গুৰুত্ব দিয়ে। আমি কেতিয়াবা দেখোঁ যে টিভিত মিডিয়াটো তেওঁলোকে কি কৰিব পাৰে, এই বিষয়ে বাতৰি প্ৰস্তুত কৰি পেলাই জনসাধাৰণৰ ওচৰত এইটো মাধ্যম হিচাপে যাব পাৰে। তাৰপিছত আহা গেম্বলিং ডিজঅৰ্ডাৰ। জুৱানো কি? আমি জানো যে আমাৰ যিটো ঘৰুৱা ভাষাত জুৱা বুলি কয়, ইয়াত ৰাসায়নিকভাৱে আসক্ত পদাৰ্থ নহয়। কি কৰে? ৰাসায়নিকভাৱে আসক্ত কৰা পদাৰ্থ নহয়, কিন্তু DSM-এ ইয়াক একমাত্ৰ আৱেগিক নিয়ন্ত্ৰণ কৰা বিকাৰ হিচাপে শ্ৰেণীবদ্ধ কৰিছে।
ইয়াক পেথলজিকেল জুৱা বুলি কোৱা হয়, য'ত জুৱা খেলাৰ ওপৰত নিৰন্তৰ বা সময়ে সময়ে নিয়ন্ত্ৰণ হেৰুৱা, জুৱা খেলাৰ সৈতে ব্যস্ততা বা প্ৰতিকূল পৰিণাম সত্ত্বেও জুৱা খেলাৰ বাবে ধন প্ৰাপ্ত কৰা অন্তৰ্ভুক্ত হৈ থাকে। জুৱাৰীসকলেও পদাৰ্থ ৰক্ষাকাৰীৰ দৰে হেঁপাহ অনুভৱ কৰে। পেথলজিকেল জুৱা, যিটো পেথলজিকেল জুৱা বুলি আমি ইন্ট্ৰডিউচ কৰিছিলোঁ, এই পেথলজিকেল জুৱাই ব্যক্তি এজনৰ সামাজিক, মানসিক, পাৰিবাৰিক আৰু অৰ্থনৈতিক সুস্থতা প্ৰভাৱিত কৰে। তেওঁলোকে সকলো উত্তৰাধিকাৰী সঞ্চয় ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰে। তেওঁলোকৰ প্ৰয়োজনীয়তা, ফেমিলি যিটো প্ৰয়োজনীয়তা থাকে এইখিনিক অৱহেলা কৰিব পাৰে। বন্ধুবৰ্গৰ পৰা তেওঁলোকে টকা ধাৰ ল'ব পাৰে বা ধন বা জুৱা প্ৰাপ্তি লাভৰ বাবে তেওঁলোকে কিছুমান অসৎ আচৰণো কৰা আমি দেখিবলৈ পাওঁ। এতিয়া তাৰনো নৈমিত্তিক কাৰণবিলাক কি? মহাভাৰতৰ দিনৰ পৰাই চলি আহিছে শকুনিৰ পাশা খেল। গতিকে আমি জুৱা খেলাটো এতিয়াৰ বস্তু নহয় যে তাহানিৰ পৰা যুধিষ্ঠিৰে দিনৰ পৰাই আমি মহাভাৰত মহাকাব্যখনতো আমি জুৱা খেলাৰ বিষয়ে আমি পাওঁ। এতিয়া কৈছে যে নৈমিত্তিক কাৰণসমূহ কি কি? What are the casual factors of gambling? তেওঁলোক কি হয়, এই ব্যক্তিসকল বিদ্ৰোহী হয়, অপৰিপক্ক হয়, মেচিয়ৰ্ড নহয়, শিহৰণ বিচৰা, অন্ধবিশ্বাসী, অসামাজিক আৰু আৱেগিক হয়। আৱেগিক চালিত আচৰণ, অনুপ্ৰেৰণা, পুৰস্কাৰ আৰু সিদ্ধান্ত লোৱাৰ সৈতে জড়িত মস্তিষ্কৰ প্ৰণালীৰ সৈতে সম্পৰ্কিত হৈ থাকে। এতিয়া চিকিৎসা আমি কেনেকুৱা কৰিব পাৰোঁ? যে জুৱা খেলত যিবিলাক ব্যক্তি আসক্ত হৈ থাকে তেনে ব্যক্তিবিলাকৰ আমি চিকিৎসা কেনেকে কৰিব পাৰোঁ? ইয়াত হৈছে জ্ঞানীয় চিকিৎসা, জ্ঞানীয় আচৰণ চিকিৎসা, কগনেটিভ বিহেভিয়াৰ থেৰাপি। তেওঁলোকৰ চিকিৎসাৰ বাবে ব্যৱহাৰ কৰা হয়। অন্তৰ্ভুক্ত হৈ কি থাকে যে তেনে চিকিৎসাৰ বাবে বিত্তীয় সীমা এটা প্ৰস্তুত কৰিব লাগিব, তেনেকুৱা কাৰ্যসূচী থাকিব লাগিব, যিবিলাক কাৰ্যসূচীৰ দ্বাৰাই তেওঁলোকে নিজকে ব্যস্ত ৰাখিব পাৰে। কিছুমান কাৰ্যসূচী ৰাখিব লাগিব যিবিলাক প্ৰতিৰোধমূলক, যিবিলাক ব্যক্তিৰ দ্বাৰাই কি হ'ব পাৰে, সমাজত মানে ভাল একোটা আদৰ্শ গঢ়ি তুলিব পাৰে। আৰু ইমাজিনেল ডিচেনিটাইজেশ্যন। এতিয়া ইমাজিনেল ডিচেনিটাইজেশ্যন এইটো এটা ইম্পৰ্টেণ্ট তোমালোকৰ শব্দ। গতিকে কগনিটিভ বিহেভিয়াৰ থিয়ৰী আজিকালি এইটো জ্ঞানীয় আচৰণ চিকিৎসাটো খুবেই তাৰমানে পপুলাৰ হৈছে আৰু এইটো সমাজৰ বিভিন্ন ঠাইত ইয়াক ব্যৱহাৰ কৰিবলৈ আমি পাইছোঁ। এতিয়া ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল, তোমালোকে চোৱা যে আমাক জীৱনটো ভালকে চলিবলৈ যিখিনি অতিৰিক্ত পদাৰ্থ ব্যৱহাৰ কৰোঁ, সেই অতিৰিক্ত পদাৰ্থখিনি আমাৰ জীৱনৰ বাবে খুবেই দুৰ্বিষহ। আমাৰ জীৱনৰ আচৰণত এইবিলাকে বিভিন্ন ধৰণৰ ক্ৰিয়া কৰে। যিবিলাক পদাৰ্থ ব্যৱহাৰ নকৰিলেও আমি কিন্তু সুন্দৰভাৱে জীৱনটো চলাই নিব পাৰোঁ। এইবিলাক পদাৰ্থ ব্যৱহাৰ কৰাৰ ফলত আমি কি হওঁ, আৱেগিকভাৱে, মানসিকভাৱে, সামাজিকভাৱে আমি এটা বিশেষ ক্ষেত্ৰলৈকে গুচি যাওঁ আৰু সেই বিশেষ ক্ষেত্ৰটোৰ পৰা নিৰাময় হৈ পেলাই সমাজত সুস্থভাৱে জীৱন যাপন কৰাত আমি অপাৰগ হওঁ। দিনে দিনে আমি দুৰ্বল অনুভৱ কৰোঁ, দিনে দিনে আমাৰ জ্ঞানীয় কি হয়, বুদ্ধি লোপ পায়, আমি মানুহবিলাক কি হওঁ, লেহেম গতিৰ হওঁ। গতিকে যিকোনো পদাৰ্থ ব্যৱহাৰ কৰোঁতে আমি কি হ'ব লাগে, সতৰ্ক হ'ব লাগে। সমাজত আমি এটা শ্ৰেণী দেখা পাওঁ, যিটো শ্ৰেণীয়ে হয়তো সচৰাচৰ মদ পান কৰে, কিন্তু সেই মদ পান কৰাটো অতিৰিক্ত হৈ গ'লে সি আমাৰ বাবে কি হয়, এটা অপদাৰ্থ মানে ছাবষ্টেন্সটো, সেই যে সুৰাটো কি হয়, আমাৰ বাবে এটা বিকাৰগ্ৰস্ত পদাৰ্থ হিচাপে চিনাক্তকৰণ হয়। আৰু
তাৰ ফলত কি হয় সমাজত বিভিন্ন ধৰণৰ ক্ৰাইমৰ সৃষ্টি হ'ব পাৰে। তে এইখিনিলৈকে এৰি তোমালোকক আজিলৈ এৰিছোঁ। নমস্কাৰ।